be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. We could be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. இந்த டோன் நினைக்கிறேன். ரிங் இன்னும் சரியாகல மக்களே. அது வந்து இங்கே எனக்கு இருக்கிற ஒயர் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்கு போல இருக்குது. தீபாவளி பட்டாசில் வந்து அந்த போலே வந்து கொஞ்சம் சரிஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ வந்து கேபிள் கொஞ்சம் டைட்டாக இழுத்துட்டு இருக்கிறனால அதில் பவர் இஷ்யூ ஏதோ ஒன்று வந்திருக்கு போல இருக்குது. அதனால் வந்து எனக்கு அதனால தான் பிங்கி இவ்வளோ இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். டிக்கெட் ரைட் பண்ணிட்டேன். மேபி இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு வந்து சரி பண்ணிடுவாங்க. எல்லாருமே வந்து தீபாவளி இதில் போனதுனால இனிமேல் கொஞ்சம் அந்த லீவ்லேருந்து இன்னும் வரல. ஸோ இன்றைக்கி இல்லைனா வந்து மேபி நாளைக்கு வந்து இந்த பிக் இஷ்யூ சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன். ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு எஸ்எஃப்ஜி கைஸ். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்கான் கொஸ்ட்டை வந்து இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சு விட்ருலாம். வேறு லெவலில் சம்பவம் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன். ஏரியா சாய் வாங்க வெல்கம். ஞானாஸ் வாங்க வெல்கம் ப்ரூ. நிக்கில் வாங்க குட் மார்னிங். ஹாய் ப்ரூ. ஹலோ ப்ரோ. ஹாய் வாங்க. எப்படி இருக்கிற ப்ரோ? நல்லா இருக்கிற ப்ரோ. கதையை ஆரம்பிச்சிடலாவா? இங்கே சமாரேனு ப்ரோ. எங்கே இதுவா? சென்னையை சுற்றியா ப்ரோ? சென்னையை சுற்றி பயங்கரமாக விழுக்கும் ப்ரோ. இனி வந்து ஒரு 10 நாளைக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் ஒரு இதுலேயுமே பார்த்தேன். இந்த விண்டி ஒரு ஆப்பில் பார்ப்பேன். அதில் பார்த்தப்பயுமே வந்து பயங்கரமாக இருந்துச்சு. அந்த ஏதோ ஏதோ சொல்லுவாங்களே காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையா ஏதோ எல்லா பக்கமும் சுற்றி சுற்றி கிளம்புது. வந்து ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோங்க. என்னெல்லாம் சம்பவம் இருக்கோ இருங்க. இப்போ தெரிஞ்சிருக்கேன் ரிசல்ட். Another test. Gotcha. Here comes the catch. Right at you. Smile. Let the world collide. ஒரே ஒரு
என்னடா புரட்டாசி முடிச்சுச்சேன்னு சந்தோஷப்பட்டா அடுத்து வந்து சஷ்டி வந்துடுது. விட மாட்டாங்க நம்மளை போல இருக்கீங்க. ஒரு வழி பண்ண விடாம முடியாது போல இருக்கீங்க. கோயிலுக்குள்ள இருக்கிற இடத்த விட்டு வேற எங்கேயாவது தனியா போயிடணும் போல இருக்கு. சூர்யா வணக்கம் ப்ரோ. உங்க ஹாய். அந்த கேமோல ஃப்ரீயா கேரக்டர் தந்தாங்களே எது ப்ரோ? நான் இன்னும் வண்டர்லேண்ட் இன்னும் போலமா? இனிமே போல. நான் போயிட்டு அது இனிமேல் தான் பண்ணுவேன். 100k பண்ணுதா டேமேஜ்? ஹாய் ப்ரோ, டுடே கொலாப்ஸ். ஆமா ப்ரோ, காலையில டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். ஒரு 3.5 GB கிட்ட ஆச்சு. முடிஞ்சா மதியத்துக்கு மேல ஒரு 1 hour லைவ் போட்டு வேணா பண்ணலாம். விஷ் பண்றதுக்கு எதுவும் பெருசா இல்ல. புதுசா கேரக்டர் வருதா? ராக் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். ஆர்கான் கொஸ்ட முடிச்சுடுறாங்க இன்னைக்கு. இது வேற, இவங்க எப்போ வந்து சர்வீஸ் பண்ண வராங்கன்னு தெரியல. இனிமே பார்க்கணும். ஆரவ கொஸ்டா? ஓகே ரைட். நெஃபர் எடுக்கல ப்ரோ, நெஃபர் எடுக்கல. நீ ஜம்ப் பண்ணுங்க. இங்கெல்லாம் டெஸ்ட் இருக்கு. You've earned yourself a reward. மூணு ஹீரோஸ் கன்ஃபார்ம்டு பேனர்ல என்ன வருதுன்னே தெரியலையா? அப்போ முடிஞ்சா இது ஒரு 12 வரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வேணா பண்ண ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ. ஆனால் ஒரு பிடி போகிற அளவுக்காவது அதில் இருந்துச்சுன்னா வரலாம். ஒன்றுமே இல்லாமல் வர்றேன்னு ஏன் வர்றேன்னு தோணுது. இப்போதான் வந்து நம்ம அவங்க அப்பாவே எடுத்தோம். அப்பாவை எடுத்ததுக்கே மொத்த அமௌண்ட் போயிருச்சு. எனக்கு இவங்க இந்த நெட்டை சரி பண்ணாதான் கொஞ்சம் விளையாடுறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும். ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபீல் ஆகுது. 120லே விளையாடிட்டா 120க்கு மேலே போச்சாலே கேமை க்ளோஸ் போட்டு போயிருக்கு. ஆனால் இப்போ வேற நிலைமை அந்த மாதிரி இருக்கு. அவங்க பாக்குறவங்க லைக் அந்த வீடியோ பாருங்க. நியூவா பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படி வெளியே எடுத்துட்டு ஓல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. கமான் गाइस. புதுசா ஏதாவது டெய்லி கமிஷன் ஆட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன். நோ. Zero Gamer, hi, Vanga, welcome, hello bro, hi. இங்கே சார்ஜ் அட்டாக், அங்கே ஈ ஸ்கில்ல ப்ரெஸ் பண்ணும், எல்லாம் சேர்த்து குழப்புது. நீ ஈவெண்டா ப்ரோ? கேலண்டர் போட்டுருக்குறோம் ப்ரோ. நம்ம இதுலவே கேலண்டர் தனியாக போஸ்ட் இருக்கும் பாருங்க. அதில் பாருங்க ஈவெண்ட் எப்போ வரும்னு சொல்லிட்டு அதில் போட்டிருக்கும் பாருங்க. எனக்கு ஞாபகம் இல்லைங்க. அதுக்குதான் கேலண்டர் அப்போ இது பண்ணிட்டு நம்ம வந்து போட்டாச்சு. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும் தெரிஞ்சே. I have 120 wishes in solo leveling la. Nice.
Night. அதோட Mine to wield. இங்க பாரு நானும் ஒரு பிங்கு போகுது. சரி நம்ம ஸ்டோரி தான் பண்ண போறோம். பிங்கு வந்து இன்னைக்கு மேட்டர் இல்ல. ஏதாவது எண்டி கேம் பண்றப்பதான் பிங்கு வந்து பெரிய ரோல் பண்ணும். Add as. ஓகே ப்ரோ நன்றி. Add as. Thank you for. குதிச்சிடலாமா மக்களே. டைம் டிராப் எதுவுமே இல்லை. ஆனாலும் கோர்ல தான் வந்து இங்க போட்டிருக்கிறதுல தான் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு கடைசியா போட்டு முடிக்கிறதுக்கு தான் போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருக்க முடிச்சான்னு பாக்குறேன். இல்ல இன்னும் முடியல. பாட்டு ஓடிட்டு தான் இருக்கு. சரி ப்ரோ இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல வந்து வரேன். பார்க்கலாம் ப்ரோ வாங்க. நன்றி ப்ரோ பார்க்கலாம். முடிஞ்சா கோட்ஸ் ஏதாவது போட்டிருந்தாங்கன்னா அதுவே போட்டுருங்க ப்ரோ. நான் கோடுமே எடுத்துக்கிறேன். ப்ரிமோ கோடு ஏதாவது போட்டுருக்கிறானான்னு பாருங்க. போட்டிருப்பான்ல ஒரு மேட்ச் லைவ் வரப்போ போடுவான்ல. ப்ரிமோ கோடு போட்டுருந்தாங்கன்னா டிஸ்கால் அப்படியே போட்டு விட்டு போயிருங்க. It's been a few days since we said bye to the others in Nahida town. Still no news about Rarer though. Where could he have slunk off to? ரெரீரை பத்தி புதுசா வந்து எந்த வித தகவலும் இல்ல. ஓகே ரைட். If only he was gone for good. But with all the trouble he stirred up before, there's no way we've seen the last of him. Hello. You must be the traveler in Paimon? Ami. Mr. Flynn has been looking for you. Mm-hmm. Unfortunately, there's been a serious wild hunt attack over at the quarry. Mm-hmm. He thinks it's time to regroup and figure out a plan. Okay, ஏதோ ஒரு இடத்துல பயங்கரமா வந்து வைல்ட் ஹண்ட் கலவரம் போய்கிட்டு இருக்கான். மறுபடியும் ரீக்ரூப் ஆயிட்டு சம்பவம் பண்ணுமா. ஏதோ பிளான் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லி கூப்பிடுறானா ஃப்ளென்ஸ். The wild hunt? Oh, uh-oh. We better get over there. Come on, let's go. A nation that does not exist. Yes sir, bro, it's my command is visible. என்ன ப்ரோ போட்டிருக்கிறீங்க தெரியலையே. கடைசியா ஏதோ கென்ஷின் கோடு போட்டிருக்கிறீங்க அதானே. கோடு புதுசா பழசா ப்ரோ? இருங்க நானே செக் பண்றேன். ஸ்பாயிலர் மட்டும் வேணாம் ப்ரோ. எனக்கு எதுவுமே நீங்க தகவல் நான் கேட்டாலுமே சொல்லாதீங்க. ஆர்கான் கோர்ஸ் முடிக்கிற வரை எந்த வித தகவலுமே எனக்கு வேண்டாம் ப்ளீஸ். மூடு ஸ்பாயில் ஆயிரும். வேற லெவல்ல ஸ்பாயில் ஆயிரும். அதான் எடுத்த உடனே போட்டேன் ப்ரோ. அது ப்ரிமோ கோடு இல்லை ப்ரோ. ஜஸ்ட் வந்து ஏய் இந்த ஸ்டோனு பரவாயில்ல ப்ரோ. இது ப்ரிமோ கோடு இல்லை. ஆனால் வந்து ஒரு லூட்டு கிடைக்குது. மோரா சட்டி 2000. இந்த கல் 160 கொடுக்குறேன். இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓ இதுதான் அந்த ஊர் ப்ரிமோ கோட்ல. சாரிங்க இது வந்து நம்ம இது அந்த மேனக்கினா ஒண்டர்லேண்டோட ப்ரிமோ. இது இங்க உள்ளது இல்ல. சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா பேன் வரும். சொன்னீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பேன். நீங்களா ரொம்ப உக்கரமா இருப்பேன் நான். தயவு செய்து
ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டீங்களா? சூப்பர் ப்ரோ, பார்க்குறேன் ப்ரோ. இந்த டீமை வச்சுக்கலாம். இதை எடுத்துட்டு பேனாட்டை போட்டுரும். ஒருவேளை வேலைக்காகாத பட்சத்தில் வந்து நம்ம மாவிகா டீமை வந்து எடுத்துக்கலாம். சும்மா அது கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ. நோ லீக்கு நோ ஸ்பாய்லரு, நோ லீக்கு நோ ஸ்பாய்லருன்னு சொல்லிட்டு வெறுப்பா இருக்கு. எத்தனை தடவை தான் சொல்றது? ஹாய் ப்ரோ, பார்க்கலாம். லிங்கோ டேனியல் ப்ரோ வாங்க. லேட்டன்சி நல்லாவே விழுது. அதை வந்து கேம் விளாடுறப்போ பச்சையா ஃபீல் பண்ண முடியுது. லேட்டன்சி நல்லா விழுது. ஓகே, வழக்கமாக வந்து நம்ம ஸ்டோரியோட எண்டில் தான் டொமைனுக்குள்ளே போவோம். ஆனால் வந்து இங்கே ஆரம்பிக்கிறதே வந்து டொமைனுக்குள்ளே போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். I can barely sense any Kuvaki at all. எதுவுமே இது ஃபீல் பண்ண முடியல அப்படின்றா. Feels like a soulless husk. Looks like his appetite truly is insatiable. As if the power of that energy cannon wasn't enough. இதுக்குள்ள தானே அந்த ரிவீல் வந்து போவான்ல, போயிட்டு வந்து லாஸ்டா ஏதோ பேசிட்டு போவானே, அதுதான் நினைக்கிறேன். Daddy, hi, Wonka, welcome bro, welcome to the stream. He's not seriously still getting stronger. What's his end game here? Mika, வாங்க bro, good morning, hi. அது வேற கேவா, அந்த கேவ் இல்லையா? Hey, we made it. So, what's going on? We've all been on high alert since we split up a few days back, expecting Rerir to strike again. But it's like he just vanished into thin air. No one has seen him nor found any trace of his presence. எந்த ஒரு இதுமே இல்லையா? That is until this morning, when a ratnik found signs of wild hunt activity while out here on patrol. As you can see, the crystalline itself is physically intact, but the Kuvaki it contained is all but completely diminished. And we're sure that Rerir did this. Who else? He's the only one who could pull off a stunt like this. அவன் ஒருத்தனாலலாம் இந்த மாதிரி பண்ண முடியும். அந்த பைத்தியக்காரன் தான் இதை பண்ணியிருப்பான். Kuvaki loss has reached critical levels. Reikir of Solnari set to maximum threat level. அதாவது அந்த சோமாரி வந்து ஐயா அவன் அப்படிதான் எனக்கு பேர் வருது. இப்படி சொன்னா ரிரீன்னு சொன்னா ஓகே. அந்த சோமாரி வந்து மேக்ஸிமம் த்ரெட் லெவலுக்கு வந்து போறான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுது. Warning, unless de-escalation measures are taken soon, he will pose a threat beyond our ability to contain. The consequences could be catastrophic. ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான்ல. Traveler, do you remember when we encountered Rerir just after regaining his body? There wasn't a shred of sanity left. Nothing but madness and rage. Yeah, didn't he shout out a bunch of names? Then he started raving about how nothing in this world mattered to him. Oh, Paimon gets chills just thinking about it. Oh, but the thought that he's still out there, lurking somewhere and not crying, waiting for his chance to strike? Oh, even chillier. எப்ப வேணாலும் வந்து நம்ம அடிக்கலாம் ரெடியா. நம்மள சுத்தி தான் வந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்கான் அப்படினு. Last time we fought, we were already at a disadvantage. If he has such overwhelming strength, why would he suddenly go into hiding? Okay, இப்போ வந்து நம்ம வந்து எதிர்த்து சண்டை போட வேணாம்னு இது பண்றானா? ஹைட் பண்ணனும், ஒளிஞ்சிருந்தத பதுக்கி தான் அட்டாக் பண்ணனும் பிளான் பண்றாங்கல்ல. இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தா இருந்தானா வேற என்ன பண்றது? Yeah, if I were him and I wanted more Kuvaki, I'd just take it by force. No point staying in the shadows. Unless something went wrong. His whole resurrection thing didn't exactly go smoothly. வணக்கம் bro, நல்லவன். ஹாய்.
The other thing is, how does someone who's completely lost their mind still have the wherewithal to cover their tracks so perfectly? Beats me. According to certain medical studies, insanity does not always entail a complete loss of rationality. It may be that he is simply living in a world of his own. அவன் வந்து அவன் தனிப்பட்ட அவனுக்குன்னு ஒரு உலகத்துல இந்த பைத்தியக்கார மாதரா மாதிரி வந்து என்னது இன்ஃபினிட்டி ஏதோ சொல்லுவானே சுப்ரியமியோ எதையோ கிரியேட் பண்ணிட்டு அவன் மட்டும் தான் அந்த இதுல இருக்குன்னு நினைப்பான்ல அந்த மாதிரி இந்த பேதியில போமா ரெடின்னு நினைக்கிறான் போல இருக்கு. Actually sounds about right. He was ranting away to himself the whole time, like he had zero interest in talking to us. பேசுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல. There are many unanswered questions here. He could be right under our noses, and we'd still be in the dark. நம்ம கிட்ட தான் இருக்கிறான் ஆனாலும் நம்மளால வந்து அவனை பார்க்க முடியல. நிறைய வந்து குழப்பமா இருக்கு. பதிலே தெரியாம இருக்கு அப்படின்றா. We know little about him. Certainly nothing about his past or what he might be hoping to achieve. என்னதான் அவனோட என்ன பேரை அச்சீவ் பண்ண நீ போற? என்ன யார அச்சீவ் பண்ண போற நீ? Well, you wouldn't even know where to begin looking. Even Boss hadn't heard of the Rahir of Solnari before all this. அவங்களுக்கும் தெரியாதா சோமாரிய பத்தி? I'd be willing to bet that even if we gathered together every scrap of intel in Nodcry, we still wouldn't find more than like 3 useful facts about him. So, if we do nothing, he'll just keep getting stronger. But if we want to investigate him, we have no idea where to look. எங்கதாமா அவனை பார்க்கிறது? Last time we had Marionette and her big robo buddy to help us. இருந்துச்சு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. We held our ground. If we had to face him alone, தனியா ஃபேஸ் பண்ணனும்னா எம்சியோட எல்லா எலிமெண்ட் பவரையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணுங்க. வேற வழி இல்லல. Paimon's head hurts just thinking about it. What are we supposed to do against a threat this big? இவ்ளோ பெரிய பிரச்சனை இருந்துச்சுனா என்னதான் பண்றது அப்படினு. Well, I do have a little hunch about his next move. Given that he attacked the quarry, I'd say it's likely he'll target other places rich in Kuvaki. Somewhere like the Eye of Krati. Okay. Or the Pillar of Embla. எங்கெல்லாம் அவன் அட்டாக் பண்ண போறான் அப்படிங்கறத வந்து இவன் கெஸ் பண்றான்னு நினைக்கிறேன். இல்ல அட்டாக் பண்ண If we just sit back and let him keep absorbing Kuvaki, we really won't stand a chance against him. இப்படி என்னன்னா முடியாதுன்னு அப்படின்றானா? Suraya, Poppy with the signature, but there is no team for her. What should I do now? Should I pull Donnie? சார் இங்கே போப்பியவே டிபிஎஸ்ஸாக அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவள் அந்த எல்லோ கலர் போர்டில் அவள் டிபிஎஸ் சம்பவம் தான் பண்ணுவாள். கூட வந்து நீங்கள் அந்த ஃப்ராசல் ஸ்டாக் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த எம்சியவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதில் இருக்கிறது எம்சி பேர் என்ன? ஜிஎம்சியா? சாரி, செக்ட்ரோ எம்சியை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கூட வந்து நம்ம வெரீனா போட்டுக்கோங்க. போட்டுக்கிட்டே அதை வச்சே டிபிஎஸ்ஸாகவும் பண்ணலாம். ஜானியை எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் போப்பியை வந்து சப்போர்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும். போப்பியை வச்சு நீங்கள் ஃப்ராசல் ஸ்டாக் மட்டும் எடுக்கணும். ஜானிக்கு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ப்ரோ, நீங்கள் அதை பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து ஐடியா கிடைக்க பாருங்கள். ஜானி பில்டு கைடு போட்டிருக்கிறேன் நான், செக் பண்ணுங்க. A perfectly reasonable hypothesis. However, it is worth noting that these two locations are quite far apart. To investigate them both, we'll need to split up. ரோவர் அந்த காட்டுத்தீயா சீக்கோனா டீமில் இருந்தான்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ நீங்கள் ஜானியை எடுத்து டிபிஎஸ் பண்ணிடுங்க. ஜானியை டிபிஎஸ் பண்ணிடுங்க. இவளை ஜானிக்கு சப்போர்ட்டாக வந்து போப்பியை ரெடி பண்ணிடுங்க. நல்லதான். போப்பியோட எப்பவுமே வந்து நம்ம ஜானிக்கு டிபிஎஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் தான் நினைக்கிறேன். ஆனால் ஜானிக்கு நீங்கள் மஸ்ட்டு சிக்னேச்சர் வெப்பனோட தான், பூவா பொறுத்தவரையில் சிக்னேச்சர் வெப்பன் இல்லைனா மட்டி பூரா தான் போடணும். அந்த மாதிரி தான் கேரக்டர் இருக்கும். சிக்னேச்சர் வெப்பனோட போங்க, நல்லாயிருக்கும். Suggesting Lila Divar Flints not have enough even Homia. I agree. We should split up. Right now, Rarir's goal seems to be gathering Kuvaki. Flints out video போட்டுருக்கற bro, செக் பண்ணி பாருங்க. எனக்கு நான் இனிமே வந்து Flints வச்சு நிறைய ப்ளே பண்ணனும். என்னோட ஓன் ஒபினியன் சொல்ற அளவுக்கு நான் இனிமே இதாவல. Flints வச்சு நிறைய டீம் ப்ளே பண்ணல.
ஸோ அதனால வந்து ஒண்ணுமே நான் லேட்டா சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு டீம். இப்போ வரைக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னா பென்னி போலாம் ப்ரோ. பென்னி போலாம். ஆர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம குக்கி ஃபுல் எக்ஸ்பி பில்ட் வந்து போலாம். ப்ளீஸ் ஸ்டோரி எக்ஸ்பிளைன் வீடியோ போடுறேன் ப்ரோ. தமிழா எக்ஸ்பி ப்ரோ கண்டிப்பா வந்து போடுறேன். லேட்டரா போடுறேன். Agree with right now ready goal seems to be gathering Kuwaki not fighting us. நம்மளோட வந்து நேரடியா போதும் இல்ல அவனுக்கு வந்து குவாக்கி வந்து இது பண்ணணும் ஒன்ஸ் வி டன். Wait, why Hisi Island? Hisi Island தான் குட்டி இடம். ஈஸியா அதுல அவனை கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படியா? If I recall correctly, your largest goddess statue was carved from Kuvaki rich ore, was it not? That's right. Yes, it could well be a potential target of his. I should head back and start evacuating the pilgrims. Okay, அங்க தான் இருப்பாங்கறத வந்து இவளுமே கெஸ் பண்றாளா? Splitting up's always gonna be risky, but I guess we don't have much choice, right? Okay. Furina ஸ்ப்ளிட் ஆனா பஞ்சாயத்து வரத்தான் செய்யும். ஆனா வேற வழி இல்ல. இப்போ வரைக்கும் ஸ்ப்ளிட் ஆகி தேடி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெஃபருக்கு கூட ஒரு ஹீலர் ஆர் ஷீல்ட் சப்போர்ட் வேணும். ஐ ஹோப் ஒலிவினா மே ஃபில் தி ஸ்பாட். ரெண்டு ரோல் ஒரே நேரத்துல பண்ணோம். That's when you follow the third rule of treasure hunting. Run like the wind. Okay, wind மாதிரி வேகமா போணுமா? ரைட். Didn't you say the third rule was go with the flow? Go with the flow. இந்த டயலாக் வேற எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நம்ம. இருக்கு இப்ப பாட்டு கட் ஆயிருச்சு. க்ளோஸ் காம்பேக்ட் கேரக்டர். ஸோ செமாடி வாங்குறேன். சீஜ்வைன் போடலாமா? சீஜ்வைன் என்கிட்ட இருக்கிறது சீஜ்வைன் தான். நான் நெஃபர் எடுக்க போகிறதில்ல. அதனால் இப்போ அப்போ வந்து பைஸும் வந்து நல்ல கேண்டிடேட்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு பைஸும் வந்து சீல்டும் பண்ணுவோம். அதே நேரத்தில் வந்து நல்லா ஹீல் பண்ணுவோம்ல. I don't know. Did I? Anyway, சுந்தரராஜன் வணக்கம் ப்ரோ. ஹாய் வாங்க. Go with the flow means go find backup. Go with the flow na வந்து backup. Agreed. If anyone finds so much as a trace of Rarir, do not pursue him. But damage அவ்வளவா இருக்காது. சீஜ்வைன போட்டா. And alert the rest of us as soon as possible. We need to put safety first. Safety தான் அதுல ரொம்ப முக்கியம். All right, we better get moving. Come on, Anefa, let's go. ப்ரோ தயவு செஞ்சு சுந்தரராஜன் கொஸ்டா பத்தி நீ எதுவுமே கேட்கல ப்ரோ. கொஸ்டா பத்தி நீங்க ஒண்ணுமே இப்ப சொல்லாதீங்க. முடிஞ்சா டிஸ்கால்ல வந்து அப்புறமா சொல்லுங்க. நீங்கெல்லாம் வந்து வாயை பயங்கரமா வந்து விடுறாளு. முதல்ல சொல்லிடுறேன். கொஸ்டா பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரிய வேண்டாமா தப்பி ப்ளீஸ். இப்பதான் ஒருத்தரை கட்டுப்படுத்தி உட்கார வச்சிருக்கு. ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. எனக்கு எதுவுமே தெரிய வேணாம் ப்ரோ. எனக்கு ஒண்ணுமே தெரிய வேணாம் ப்ரோ. நான் உங்ககிட்ட கேட்டேனா? எனக்கு ஏதாவது தெரியணும்னு கேட்டிருக்கிறேன் நான் ப்ரோ. தயவு செஞ்சு ப்ரோ மூட ஸ்பாயில் பண்ணி கொஸ்ட வந்து பண்றத வந்து கெடுக்காதீங்க. எனக்கு எதுவுமே தெரிய வேணாம் ப்ரோ.
அவங்கள்ட்ட டவுட்னா கேக்குறேன். Any leads? நான் இது ஒரு 2 நாள் 3 நாள் கழிச்சு கூட பண்ணுவேன். ஏன் பண்ணல இப்போ சீக்கிரமா எதுக்கு பண்றேன்னா ஃபுல்லா ஸ்பாயில் ஆயிருது. அதுக்கப்புறம் பண்ற இன்ட்ரெஸ்டா போயிடுது. Nope, diddly squat. No clues to where he might be hiding. It's like he's a ghost. அவன் வந்து ஒரு கோஸ்ட் எங்கேயுமே வந்து அவனை கண்டுபிடிக்க முடியல. ரைட். It feels like we're sitting on a powder keg that could go off at any second. Oh, I hate this feeling. I'd rather face him head on than be left hanging like this. So, you guys didn't find anything either? யாருமே எதையுமே கண்டுபிடிக்கலையா? Not loving the word either. How about you, Flint? ஃப்ளின்ட்ஸுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா அவனுக்கு தான் ஏன் கோஸ்டவே கண்டுபிடிக்கிற பவர் இருக்கே. I questioned a few Ratniki and eventually narrowed my investigation down to one suspicious individual. But by the time I got to his place, he was already gone. ஓகே, அவன் கண்டுபிடிச்சா அவனோட இடத்துக்கே போயிட்டானா? ஆனா வந்து அப்போ அந்த இடத்துல அவன் இல்லையா? இது இந்த பழைய படத்துல எல்லாம் வருமே. Almost as if he knew someone was on to him. Either that or he's just extremely cautious and doesn't stay in one place for long. ஓகே, ஒரே இடத்துல வந்து ரொம்ப நேரம் இல்லாம வந்து மூவ் ஆன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான். இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்றவங்க பண்ற வேலை தான் இது. He's been biding his time for a while now. The question is, where or what is his next target? யார் தான் வந்து அவனோட டார்கெட்? No idea. Since regaining his body, he seems to have lost all interest in the fragment in my possession. If he did still want it, he's had plenty of chances to take it. All we can do now is hope that Ino and Anefa turn up some leads. Darn it, Rarir. If you've got the guts, come face வேற me ஃபிங்கரை one காட்டுற on மாதிரியே ஃபீலா இருக்கு. ஐயோ, வந்து தூக்கிட்டு போயிடுவா பாத்துக்க. அப்புறம் ஊரை போட்டு அடிக்க போறான். அம்மா ரொம்ப கத்தாத ஜோடா. உதான் வந்து தூட்டவன உடனே வந்துட்டான். Actually here? I didn't mean it. I swear. தூட்டவன வந்துட்டான். It's coming from Silver Moon Hall. The Lady Kutar might be in danger. ஓகே, நேரடியா வந்து களத்துல இறங்கிட்டானா குத்தார. Let's get over there, quick! அவ்வளவுதான் ஜி. இதுதான் நம்ம ட்ரெய்லர்ல பார்த்த சீன்ல ஃபீல்ட் பண்றா. ஒருவேளை ஃபீல்டா இருப்பாளோ? ஓகே, இவ்வளவு சேவ் பண்ணது ரைட்டு. Why is he attacking the damn select? What's going on? ஏன்டா அவளை போயிட்டு அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற? This is insane. நீ என்னவா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற போ வச்சுக்கிட்டு? Get Kutar out of here. ஓகே, On it. குத்தார நீ காப்பாத்து. நீ வேற ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். சும்மா நின்னுட்டு இருக்காத, போயிட்டு வேலையை பாருமா. என்ன பண்றா? அவளை லாக் பண்ணி வைக்கிறாளா? Look where your feeble light has gotten you. என்ன இது ஈஸியா லாக் பண்ணிட்டான்? Plunge into darkness. Thalindus, soon I will find a way. Watch out. ஜஹோடா போடு. ஐயோ, நல்ல வேலை. இப்பவாச்சும் உன்னோட பவரை வெளியில காட்டுமா கலிபினா? போதும், பொங்கி எழு.
இவனுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பவர் இருக்கு, அதை வெளியில கொண்டு வராளா? அவ்வளவுதான், 10 ஸ்டாரா மாறிட்டாங்க எம்சி. இப்பதான் வந்து லோர் எம்சியா மாறுறானா? தொட்டா வந்து பவர். இது இதுல இதுல ஒரு ஸ்டாச்சு உண்டுல, அதுல ஓஹோ ஆக்சுவலி தப்பிக்கிறதா பிளானா? Find them, even if it means turning this place to ashes. எல்லாரையும் வந்து எரிச்சு தள்ளுகடா அப்படின்றான். இது நம்மளுக்கு இது மாதிரிலாம் இருக்கு. கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்ல ஒயிட் பாக்கர்ஸுக்கு வந்து எழுப்பி விட்டு இது பண்ணுவான்ல, எல்லாரையும் வச்சு செய்வான்ல, அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. We barely made it out of there alive. What's that guy's deal? ஆமா, ஆனா இதையும் அப்ப சிங்க் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. கிட்டத்தட்ட இவளும் இப்ப வீக்கா இருக்கிறான். நாயிடாமே கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் பேனர் வர்றதுக்கு முன்னாடி வீக்கா இருந்தா. ஒருவேளை அடுத்து கொலுமினா வந்துருவாளோ? சர்ப்ரைஸா 6.2 அனுப்பிச்சுருவாங்களோ? ஏன்னா நாகிடா கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு மாதிரி வீக்கா இருக்கிறப்பதான் அவன் பேனர் வந்துச்சு. எப்படி வந்து இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறான் அப்படின்னு கேக்குறா. He's a threat to this entire nation. அவன் வந்து இந்த என்டையர் நேஷனுக்கே வந்து ஒரு conventional standards. சாவக்கேடு அப்படின்றவனா? A question. Cyno இதுக்காண்டி ஸ்பெஷலா ரோபோட் பண்ண சொல்லிருவாங்க. When me and Anefa showed up, we saw him chasing after this lady like he wanted her dead. What was that all about? இவ சாகணும்னு சொல்லிட்டு தான் அவன் நினைக்கிறான். அப்படியா? We weren't there for the whole thing either. They were already duking it out by the time we arrived. Yeah, we didn't see how it all started. It all escalated so quickly. We had no choice but to step in. Kutar, can you shed any light on the situation? Kutar, cross-checking database. I see. So you're the one that the Frost Moon Scions refer to as the Moon Goddess? Moon Goddess, இப்பதான் கண்டுபிடிக்கிறியா பாண்டியத? ஏற்கனவே ஒரு தடவை வந்தால்ல. She looks just like all those statues. பாக்குறதுக்கு வந்து எல்லா ஸ்டாச்சு மாதிரியே தான் இருக்கறா. There are many reasons why people might worship the moon, and just as many why they might despise it. I've never met that person before. இதுக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணது இல்ல. No mistaking his deep-seated hostility towards me. Why he holds me in such contempt, I cannot say. But since he hunts the power of the moon, it's no surprise that I am a target. Okay. மூணு தான் வேணும்னா அப்படின்னா வந்து நான் தான் அவனோட டார்கெட் அப்படிங்கறத தெளிவாவே சொல்லிட்டான். எல்லாரும் அப்போ புரியல. குதார். எல்லாரும் இப்போ தெரிஞ்சிருக்கு குதார் தான் வந்து மூன் காடஸ் அப்படின்னு. There are many potential motives. For instance, you help the traveler escape his grasp. This could be his way of taking revenge. அதுக்காலாம் இருக்காது இனப்பா. என்னமா நீ ரோபானா ரோபா தான் போல இருக்கு. துபாக்கு ஒரு டிராகன் ரோபாவா இருக்கிறியே, இப்படி யோசிக்கிறியே. அவன் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு தானே இருக்கிறான். எதுக்கு வந்து இவனை காப்பாத்துறதுனால ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்குன்னு ரோபோ தப்பா யோசிக்கிறீங்க. It is also possible that he covets the Kuvaki inside you and seeks to take it for his own. The list goes on. நிறைய லிஸ்ட் போயிட்டே இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லலாம் அப்படின்றா. But right now, devising a counter strategy should be our number one priority. The likelihood of this location being discovered is close to 100. A counter strategy? But we don't stand a chance against an enemy like this. இப்படிப்பட்டவனுக்கு எதுக்கு நிக்கவே முடியாது. ஒரு செகண்ட்ல அந்த அவன் விட்ட ரெட் கலர் இது ஹார்ட்ட தொலைச்சு வெளியில வந்து வேற எங்க பக்கத்து கிரகத்துக்கு போயிருக்கும். Surely our only option. காப்பாத்த வந்த இடத்துல கொலிப்பினா உன்னை காப்பாத்தி இருக்கறா. Chase us to the end of the world, right? So as long as we can sneak out of Nodcry undetected. No, I can't say that. Come on, Yehoda. This is serious stuff. You can't suggest we all just chicken out. Running is our only option.
ஓவரா பேசிட்டவோ. Huh? You seem surprised. But what other choice do we have? We are facing an enemy we cannot possibly defeat in battle. பேட்டில்ல அவனை டிஃபீட் பண்ண முடியாது. அப்ப வேற எப்படி டிஃபீட் பண்றது? கூப்பிட்டு ஏதாவது வந்து பாயசத்தை போட்டுற வேண்டியதான். Well, I mean, yeah, but still. போடுறமா? அப்ப வெரசாவை கூட்டிட்டு வாங்க. It's not too late. I can distract him, so you have plenty of time to make your escape. ஓகே, நான் அவனை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றேன். என்ன உண்மையிலே ஓடணும்னு சொல்றான். Wait, what? You're gonna act as bait? என்னங்க இப்ப புழுவா எல்லாம் அவனை புழுவா மாறுறேன். Doesn't that make sense? I'm the one he's after. ஓகே, நான் தான் அவனுக்கு வந்து வேணும். On my behalf. A coyote doesn't stop for bypassers while it's howling at the moon. இதுக்கு அவளுக்கு பவர் ஏதாவது கொண்டு வரலாம்ல, அத பத்தி யோசிக்க மாட்டானுங்க. ஒலிமினாவுக்கு பவர் வந்துச்சுன்னா, ஒலிமினாவுக்கு பவர் வந்தாலுமே அவளை வந்து சமாளிக்க முடியாதோ. வெரசா கேன் டிஃபீட் ஹிம் வித் ஜம்பிங் ஜபாக். ஜம்பிங் ஜபாக் போல வந்து டிஃபீட் பண்ணிடலாம்ல. What is it, Lama? The Frost Moon Scions have already grown accustomed to life without their goddess. காடஸ் இல்லாமலே அவங்களால வந்து இது பண்ண முடியுது. And this is not my home. எனக்கு வந்து தேவையே இல்ல. சரி, நான் அவங்களுக்கு தேவையில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். சோ இதுக்கு மேல நான் இருக்கணும்னு சொல்லி கேட்காத ஓடணும். ஏன் கடைசியா பார்த்ததுல ஓகே மாவிகா இருக்கிறா, ஃபோன்டைன்ல தான் ஆர்கான் கிடையாது. இங்கே அப்ப இவளும் போறாளாம். ஓ மை காட். We can't just roll over and let him get away with this. That's not our style. அப்ப வேற என்னவா பண்றது? அவனை அடிச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியல, அவ தப்பிச்சு போறான்றா. அதுவும் இல்லனா Yeah, we can't just call it quits after everything we've been through together. Besides, she pretty much saved my life back there. If I just ditched her now, I'd never forgive myself. We can't overlook that you have saved our lives multiple times now. To talk of returning the favor would be a little crass for my liking. But suffice to say that we are friends. நம்ம எல்லாம் friends. Friends look out for one another. Okay. River's true objective remains unclear. Even if we were to sacrifice Miss Kutar, there's no guarantee he would stop. Okay, இப்போ குத்தார வந்து நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்தையும் இது என்ன ஏங்க எனப்பா உண்மையாலுமே வந்து ஒரு இறக்கம் எதுவுமே இல்லாத ரொம்பன்னு நினைக்கிறீங்க. சாக்ரிஃபைஸ் பண்றதை பத்திலாம் எழுதிக்கிது பைத்தியம். சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாலுமே அவன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணாம எனக்கு இனஃபா வர வர பிடிக்காம போயிரும் போல இருக்கு கைஸ். இனஃபா வந்து நல்ல ரோபோவே இல்லை. Kutar, I know why you left the Frost Moon Scions so long ago. It was because people started treating prayer as a form of trade. They would make self-centered wishes, force you to accept meaningless offerings in return, and then expect you to perform miracles for them, as if that were their entitlement. இது நம்ம அந்த வேன்றத அத பத்தி சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். If it were me, I might have walked away too. But I believe that time can change everything. And that sometimes it takes losing something precious to appreciate its true worth. After much reflection, I've realized that this was never about whether the Frost Moon Scions need you. Any relationship based on need is purely transactional. What I truly hope is that you'll choose to stay, not out of obligation, but as part of our family. Okay. You were born here, and now you've returned. Who knows? Perhaps it was the moonlight that guided you home. Okay. என்னதான் வந்து நடக்க போதோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். Thank you, Lama. But my power is on the wane.
I'm afraid I will be of little use to you now. Very well then. I'll do as you say. Both times you saved us, we were transported across great distances in an instant. ஆமா Is ஒரு that one of your powers, இது Sister பண்றப்போ Universe? டெலிபோர்ட் பண்ணி விட்டுறான்ல. இதுதான் வந்து உன்னோட பவரா? மூன் காடஸா வந்து இந்த தான் பவர் இருக்குதான்னு கேக்குறான். It is, but I find it very draining. I barely managed to pull it off just now, and it will be some time before I'm strong enough to do so again. Rejected by the world, my power is dwindling. Like a lake, cut off from its source, slowly shrinking away. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இப்போ வந்து பவர் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. Run dry. முடிய போதா அவளோட பவர் வந்து முடிய போதா, அதாவது ஒரு லேக்குக்கு தண்ணி வராம அந்த மாதிரி மீன் பண்ணி சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். அவளுக்கு இருக்கு கொஞ்சோல வந்து ஒட்டிக்கிட்ட பவர் இருக்கு, ஆனா இன்னும் அவருக்கு பவர் கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். What do you mean, rejected by the world? The 3 moons belonged to the ancient bygone era in which they came into being. From the moment I was born, the world itself has been steadily sapping away at my strength. Reboot belong to the ancient, okay? We can era came out into from the moment I was born. The 3 moons are not one and the same. As the goddess of the frost, I cannot wield the powers of the other 2. Yet moonlight has a way of blending together. Each can reflect the other's glow. So when our fingers touch, I was able to restore my strength by drawing Kuvaki from the eternal moon's marrow. But this method of recovery is painfully slow. If only we could find the... It's the wild hunt! Even faster than we expected. We'll have to finish this conversation later. See how those wild hunt creatures are running away from us. They're likely just a scouting party. Which means Rerir won't be far behind. Okay, ரொம்ப தூரத்துலலாம் இல்ல, ரெரீர் வந்து கிட்ட தான் இருக்கறான் அப்படிங்கறான். Then what are we waiting for? Let's get the heck out of here. Stay your hand. Ultimatum protocol. Insulation chamber deployed. They just keep coming. This is driving me nuts. Rerir's closing in on us. We need to pick up the pace. There's too many of them! And this time, we can't fall back on Guitar's house to escape! This goes on much longer. போராட விடாதீங்க மனைவா. Beware the creatures of the night. He is a dark. Preparing for dust up. Defensive mode engaged. Light of dust moon gold. Receive my blessing. இவ்வளவு நேரம்டா அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. Night falls. Close it up. With one heart, we pray. Flesh is the moon. Hey, wolf race காணு. Finally, மூக்குள்ள மனுஷன் வந்துட்டானா? எங்க மூக்க காட்டுங்க. அம்மா ப்ரோ மூக்கு இருக்கு ப்ரோ.
எல்லாம் அடிச்சு முடிச்ச உடனே சார் லேட்டா வந்துட்டு இவ்வளோ சீன்லாம் வேண்டாம் சார். What's the matter? Bit off more than you could chew? How are you? யாரா நீ? Uncle Varka! You're back from Amsvartnir? ஓகே, என்னது இது ஏதோ ஏரியா போல இருக்கு, இங்க இருந்து வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு கேக்குறான். You're Varka? Grand Master of the Knights of Favonius? We could save the intros for later. இந்த wolf grace stone வச்சிருக்கறனால நிறைய பேர் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கேரக்டர்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்கல்ல இவனை. வரல. Oh, is that where I think it is? That's the one. Come on, move. There's no time to waste. இவனவே ப்ளே விளா கொடுத்துருவாங்களா? டிலுக் பி லைக் எங்கடா ஏன் வெப்பன நீ வச்சிக்கிட்டு இருக்கற அப்படிடா. Wow. Where are we? This is so well hidden. Well, that goes without saying. This is the Knights of Favonius' meeting place in Nodcry, and a contact hub for the Northern Intelligence Network. Oh, design new weapon. Glimpse விட ஹைட்டா இருக்கறானா இவன். பாக்கல bro, அது தெரியல வித்தியாசம். AKA the black market of intel. No matter what faction you're with, it's the place to buy and sell information. Their headquarters are in Nodcry, but they've got contacts in every nation. As an expeditionary force on foreign soil, working with them has offered us the most effective way of getting our hands on reliable local intel. This is where we meet, so naturally, it's secure. Anyway, where were we? Folks from Nodcry should be pretty familiar with me by now. But I believe this is the first time we've met. Allow me to introduce myself. I am Varka, Knight of Boreas, and Grand Master of the Knights of Favonius. Okay. We've heard all about you. This meeting's been a long time coming. எப்போ இவனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டது எவ்வளவு லேட் ஆகுது வர. You look way younger than Paimon expected. நானே அதே தான் எதிர்பார்த்தேன். பார்த்தல நல்லா தாடி முடியுமா வந்து நல்லா ஒரு கரீபியன் ஸ்டைல்ல அந்த மாதிரி வந்து யாரு ஜாக்ஸ்வாரா மாதிரி இருப்பான்னு பார்த்தா இவன் என்னன்னா உரிச்ச கோழி மாதிரி வந்து நின்றுக்கிட்டு டேய் ஆட்டியானா உள்ள இன்கேம்ல இருக்கிறதே வந்து ஹீட்டல் பண்ணுது. இன்னும் ரொம்ப பெருசான நினைச்சானா ஏன்டா இப்படி வந்து மொக்கையா வந்து நிக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாய்மான் மாதிரியே தான் நானுமே ஃபீல் பண்றேன். இவனை இன்னுமே நல்லா டிசைன் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். எதிர்பார்ப்புக்கு இல்லை வார்க்கா ஏமாத்திட்டான் உண்மையே சொல்லணும்னா. Hi bro, Salman bro, வாங்க வெல்கம். ஹலோ bro. I thought like Karatos மாதிரி level 1 டேலன்ட்ல கிரிட் ஆனா பட் level 8 டேலன்ட்ல கிரிட் பண்ணவே அதுதாங்க நம்ம ஆளு. Well, I'm no spring chicken. Just not showing my age yet. Definitely feeling some of that back pain today, though. Rushed back from Amsvartnir without a wink of sleep, only to get right into an கேப்பே விடாம வந்து நான் அங்க இருந்து டப்புன்னு சீக்கிரமா வரேன். அதனால வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இதுவா இருக்கறேன், நான் டயர்டா இருக்கறேன்னு சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். Another? You mean you fought him before? Plus without the heal and shield kind of hard. Oh, adula neferku. Yep. He wasn't nearly as strong back then, but he was still a formidable foe. I brought some of the knights along to give him a little surprise, but he saw us coming from a mile off. My squad took heavy injuries, and I barely made it out alive myself. We knew it might have been our last chance, so we staked everything on it. But still, it wasn't enough to stop him. I tried tracking him down afterwards, but he didn't leave a trace. Even in his he's as cautious as any trained operative. Yes bro, no leak nu. அவரு டைட்டில்ல வச்சிருக்கறேங்க. தயவு செஞ்சுங்க லீக்ஸ் வேணாங்க. இல்லனா நான் வந்து ஸ்டோரி ஆஃப்லைன்ல பண்ணிக்கிறேங்க. பெட்டர். எனக்கு நீங்க ஏதாவது சொல்லணும்னா வந்து டிஸ்கார்ட்ல சொல்லுங்க bro. ப்ளீஸ் இங்க வேணாம்.
ஸ்டோரியை பத்தி நான் எதுவுமே தெரிஞ்சுக்கிற விரும்பல. நானே பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறேன். தெரியாதா நான் டிஸ்கார்ட்ல டவுட் கேட்டுக்கிறேன். நான் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு தடவை திரும்ப திரும்ப சொல்லணுமா? முடியல. நான் போறேன். எல்லாம் கமாண்ட பார்க்கலங்க நானு. பெட்டர் அது பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். So, I decided to come find you. And as luck would have it, turned up to find you being ambushed by the wild hunt. The rest, you already know. Is that why he's been frantically absorbing Kuvaki these past few days? Because he sees you as a threat? Maybe I'm part of the equation, but even if I weren't, I'm sure he'd still be gathering power. He's clearly working up towards something. ஸ்டோரி பத்தி சொல்ல ப்ரோ என்ஜாய் அதுவுமே வேணாம் ப்ரோ. ப்ரோ ஒவ்வொருத்தரா சொல்ல எல்லாரும் ஒன்னா சொல்ல வந்துடுறாங்க ப்ரோ. இவ்வளவு நேரம் அதை தான் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். Note to self, Uncle Varka's strength rating officially upgraded. Guess it's my turn to ask questions now. So, what exactly has been happening in Nodcry? நாட்காயிலே இப்போ வந்து என்னதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு? Hunt returned in humanoid form. எப்படி வந்து அவங்க ஹியூமன் ஃபார்முக்கு வந்தானுங்க? That's a long story, but I'll try to make it quick. ஓகே ப்ரோ, நான் பின் கமாண்ட் பார்க்கல வந்துச்சு. இல்ல அது பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல. நார்மலாவே ஸ்டோரியை வந்து நீங்க சொல்ல வேணாம் ப்ரோ. ஸ்டோரியை சொல்லாதீங்க, அதான் நல்லது. ஏன்னா நான் பண்ணதான் போறேன், அதனால வந்து ஸ்டோரியை வந்து சொல்ல வேணாம். மற்றபடி ஸ்டோரி டிஸ்கஷன் வந்து நான் ஸ்டோரி முடிச்சோன்னா வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து டிஸ்கார்ட்ல வச்சுக்கலாம். நான் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை பத்தி நான் அதனாலதான் நேற்று ஈவினிங்கும் அதுக்கப்புறம் நான் டிஸ்கார்டு வரவே இல்லை. கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் பண்ணியிருப்பீங்க, ஏதாவது ஒரு கான்வர்சேஷன் போகும், அதுல எனக்கு ஸ்பாயில் ஆயிரும், பண்ற மூடு சுத்தமா போயிடும். ஸ்டோரி வந்து நான் சும்மா கிளிக் பண்ணி தான் இருப்பேன், சும்மா கிளிக் பண்ணிட்டு இருப்பேன். Wow, I had no idea so much had happened. Sounds like you guys have really been through it. So, the Kutar is actually a Fatui Harbinger. And all this wild hunt activity in Nodcry is the work of the Raker of Solnari, one of the 5 sinners. Oh, that's a lot to take in. Need some time to wrap my head around it all. எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தா இன்னைக்கு பாதி பொழுது போயிரும். எனக்கு தெரியும் இந்த ஸ்டோரி ஒழுங்கா போகாதுன்னு எனக்கு தெரியும். பாதி இது எக்ஸ்பிளனேஷன்ல போயிரும். I'm truly sorry, Mr. Varka. You stood with us against the wild hunt and did everything you could to stop it from escalating into a full-blown catastrophe. And then, the one time you're away, it all comes to a head and all your hard work gets undone. You've got nothing to apologize for, Miss Moonchanter. மாலங்களே இப்படி பண்றீங்களா? You can plan 100 steps ahead and still slip up. That's just life. No one knows what tomorrow holds. You can't predict which way the wind will blow next. ப்ரோ நம்ம அப்புறமா அதை பத்தி பேசிக்கலாம் ப்ரோ. நீ அது ப்ரோ அப்புறமா பேசிக்கலாம் ப்ரோ.
இதுக்கப்புறம் லைவ்ல ஸ்டோரி பண்ணுமான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். எனக்கு என்னமோ இதுக்கப்புறம் வேணான்னு தோணுது. இதுக்கப்புறம் லைவ்ல ஸ்டோரி பண்ண வேணான்னு தோணுது ப்ரோ. ஏன்னா எவ்ரி 10 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க நான் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கே போயிருது. நான் நான் லைவ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு என்னோட ஓன் ரியாக்ஷனை கொடுத்துட்டு அப்படியே போஸ்ட் பண்ணிடலான்னு பார்க்குறேன். அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு. என்னால் முடியல, டயர்டுங்க. சாரி வேணாம் ப்ரோ. திரும்ப திரும்ப நீங்க சாரி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. நீங்க புரியலன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு சாரி கேட்குறீங்க ப்ரோ, ஆனா உங்களுக்கு புரியல ப்ரோ. நான் சொல்ல நினைக்கிறது உங்களுக்கு புரியல. சாரி வேணாங்க. சாரிங்க, லைவ் ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே ஒஸ்டா தான் போகுது. கட். இது இது இந்த ஆர்கான் கொஸ்டுக்கு தான் இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி இதே தான் நடக்குது. நான் அதான் மேலே போட்டுட்டு தான் ஆரம்பிச்சாரே, ஆர்கான் கொஸ்டு நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு. வெறுப்பாக தான் ஆகுது ப்ரோ, சத்தியமாக சொல்கிறேன், வெறுப்பாக தான் ஆகுது. வெறுப்பாக தான் ஆகுது. ஒரு ஸ்டோரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல மூட் செட்டோட உட்காந்து இது பண்ணா அது அப்படியே ஆப்போசிட்டா மாறிது. இப்போ வந்து ஆர்கான் கொஸ்ட் எப்பமாவது ஒருக்க தான் வருது. ஒரு செகண்ட்ல மூடு ஸ்விங் ஆயிருதே. கேரி ஆன், டோன்ட் ஸ்டாப் ப்ரோ. நான் பண்ணிக்கிட்டு தானே ப்ரோ இருந்தேன், நல்லா நான் பண்ணிக்கிட்டு தானேங்க இருந்தேன். மாட்டேங்குது, தெரியாது. அப்புறமா பண்ணலாமா? வீடியோ நெஃபருக்கு ரெடி பண்ணுவேன், அதில் உட்காந்துருவேன். And to be perfectly honest, I can't say I'm surprised. For all the times we've defeated the Wild Hunt in the past, we've never been able to completely wipe it out. Turns out, we were just delaying the inevitable. But now that a new variable has come into play, fate may well take a different course. A new variable? You mean us? Who else? And in a strange way, I think his resurgence might not be an entirely bad thing.
The Wild Hunt is like an unrelenting force of nature, but Rarir is an individual with an agenda. He's gotta have a weak spot somewhere. That said, while I was explaining everything just now, some of the points that Mr. Flint's added caught my attention. You mean about our mystery ally? That's right. From what you've said, not only did they lead you straight to some key files, they also shielded Hisi Island from a lethal Kuvaki blast. I don't know who or what could pull something like that off. Heck, even Miss Columbina doesn't have a clue. I hadn't heard the story about those files. Would you mind repeating their titles for me? Wild Hunt Phenomena Log, a Nodcrian Ratnik's Field Journal, and Kuvaki Survey Log. Oh. The reason I led my team to Amsfarnir was because we'd had reports about a possible source of the Wild Hunt showing up there. But once we looked into it, it turned out to be a red herring. I don't know who was behind it, but clearly, it served its purpose. I doubt it's by chance that he happened to make his comeback while my attention was diverted. And from everything you told me, it sounds like his scheming began well before his return. So maybe luring me away was all a part of his plan. But is it even possible that he orchestrated all of this by himself? The Moon Maiden and the Raker of Solnari. Nodcry of all places. The way everything is unfolding, it can't be a coincidence. So, what do we do now? Got any ideas? Right now, we've got at least 3 things to consider. Let's go through them one by one. First, we need to figure out how to take down Rarir. If we can't beat him in a straight-up fight, the rest won't even matter. To my knowledge, the bulk of Nodcry's fighting force is already gathered here. But even with everyone united, we're still no match for Rarir in his current state, let alone with his power still growing. What if there was a way to tap into a new power of our own? புது power வேணுமா? How so? Have you thought of something, Columbina? 3 moons once watched over this world. The Eternal Moon was the largest. The Frost Moon was the brightest. And the Iridescent Moon was the most mysterious. They say that back then, the 3 moon goddesses wielded immense power. Enough to shape the workings of the world itself. I now bear the Frost Moon's power, and the Eternal Moon's marrow resides within the Traveler. Okay. இவ வந்து Frost Moon-ஆ? இவ வந்து Eternal Moon-ஆ? Hold on. Are you suggesting? The iridescent moon, the last piece in the puzzle. That's right. If we can find the Iridescent Moon's marrow, Okay. I will be able to regain my strength much more quickly. Okay, Iridescent Moon இருந்துச்சு அப்படினா, அந்த மூன் மேரோ இருந்துச்சு அப்படினா, இவளோட ஸ்ட்ரெngth வந்து மறுபடியும் வந்து கிடைச்சிருமா? The 3 moons are said to stir the tides and illuminate all things. Perhaps they hold further secrets beyond our understanding. According to my analysis, this solution is feasible. However, it is subject to one major condition. How do we locate the Iridescent Moon's marrow? Iridescent Moon arrow வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? I know a way, but we will need to visit the Fatui's Experimental Design Bureau. Okay. The Experimental Design Bureau? Are you saying we need to involve Marionette? Yes. I must speak with Sandrone. So Sandrone இல்ல Sandrone. It's a long way from here to the Experimental Design Bureau. There's a high chance you'll be spotted. You shouldn't go நீ alone. தனியா போக முடியாது. மறுபடியும் உன்னை பார்த்து வந்து பைத்தியக்கார சோமாரி துரத்த ஆரம்பிச்சிரும் உன்னை. Then that's settled. Next up, our second priority. Somehow, we need to figure out Rarir's end goal. Rarirோட கோலை வந்து இதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா? As you saw for yourselves, when he was still in his Wild Hunt form, everything he did was for the sake of recovering his body and resurrecting himself.
His first act since then, after laying low for a while, was to try and assassinate this young lady. People's obsessions often reveal their greatest vulnerabilities. There must be a reason why he despises the moon so deeply. Perhaps it sheds some light on his title, the Raker of Solnari. The Wild Hunt has plagued Nodcry for centuries now. If we want to stop it for good, we have to get to the root cause of what's driving it. எது வந்து அவங்கள இப்படி கொண்டு வந்து விடுது It's அப்படின்னு. true. We still know very little about him. If Kuthar hadn't given us that lead, we wouldn't even know his name. But where would we even start? I doubt even the Intel Queen of Nahida has a clue, and she has info coming out of her ears. Oh, that's a rather hasty சரி ப்ரோ conclusion கொஞ்சம் for ஒர்க் someone இருக்கு who's so அப்புறம் வரேன் பார்க்கலாம் ப்ரோ painstakingly வாங்க ப்ரோ meticulous சல்மான் when it ப்ரோ comes ரொம்ப to நன்றி dealing வாங்க with பார்க்கலாம். machines. She heard me. ரொம்ப சாரி மக்களே, ஒரு 20 மினிட்ஸ் லைவ் வேற மாதிரி போயிருச்சு. ஏன் தான் இப்படி ஆகுதோ எனக்கும் தெரியல. Boss! What are you doing here? I'm now asking myself the same question. I received a letter from a humble knight of Favonius, requesting a meeting to discuss a major business deal. Okay. But it looks like this humble knight had something else in mind. ஏதோ இன்னுமே வந்து மைண்ட்ல இருக்குதா? Details. Miss Neffer, the important thing is that இப்பதான் வர நீங்க தான் ஆரம்பிச்சதுங்க. நீங்க தான் ஆரம்பிச்சது. Since his failed ambush, I've been racking my brains trying to come up with a plan to fight Rarier. Given the severity of the situation, I think it's fair to say that our only chance lies in uniting as one. And I'm talking all the factions in Nodcry. We can't do this without the Curatorium. But I knew it'd be a tough job to win you over. So, I took the liberty of reaching out for a little chat. Wait a sec. How did you even hear about this place, Neffer? Didn't you say this is meant to be the Knights of Favonius' meeting spot? And a contact hub for the Northern Intelligence Network? And isn't it supposed to be super hidden? You really think he could have gotten settled in Nodcry without my help? Besides, I'm the one running this gig. Of course, I know where the meeting நான் என்ன ப்ரோ பண்ணேன்? நான் என்னங்க பண்ணேன்? மறுபடியும் ஒரு 1/2 hour போகவா? சூர்யா தம்பியா, நம்ம டிஸ்கார்ட்ல பேசுவோமா என்ன பண்ணேன்ட்டு? Allow me to introduce the current head of the Northern Intelligence Network. ஸ்பாயிலர் வேணாம்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்க அதை தான் பேசுறீங்க. பேசிட்டு கத்த கண்டேன். Pretty much seen and heard it all. தயவு செஞ்சு ஸ்டோரியை பண்ண விடுங்கம்மா. ப்ளீஸ் ஆள விடுங்க. Please spare me the flattery. Let's cut to the chase. சரி நெசருமே அதே தான் Seems like கேக்குறேன். you've run into some trouble, huh? Well, this certainly qualifies as an unforeseen crisis. On behalf of the Curatorium of Secrets, I wish you all the best of luck. So you're just going to sit this one out? Why should I get involved? What could possibly be in it for me? What if we told you we can't do this without you? நீ இல்லாம இத பண்ண முடியாது அப்படின்றா. எனக்கு அந்த அளவுக்கு நெஃபர் ஒருத்தாளா தெரியலையேம்மா. Oh, then I'd say you'd better make it worth ஏன்னா my அவளை while. விட வந்து நிறைய I don't விஷயம் work for free. நம்ம இனஃபாவுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு. I can't put a price on something like this. It's just not in my nature. But then again, you and I have always been polar opposites in this regard. So I can't exactly say I didn't see this coming. If you insist on compensation, I will pay you. Consider this a formal commission. Sound fair? You just don't give up, do you? Too bad. I know you well enough to know you can't afford my prices. தர முடியாது அப்படின்றாளா? அந்த அளவுக்கு என்னமா எதிர்பார்க்கறேன்? The riskier the job, the more it'll cost. And a moon chanter's stipend isn't exactly generous. Unless you're planning to start passing the donation box around among the faithful. Boss, just a thought. If they come up short, maybe you can take the difference out of my next few paychecks. Things got really dangerous during the fight with Rarier.
If this girl hadn't saved me, I'd be ley line fodder by now. I'd be gone for good, boss. Sorry bro, but I don't know anything bro. நீங்க தான bro பீக் பாக்குன்னு சொன்னது. நான் எந்த வித ரிவ்யூமே கேக்குறதுக்கு ரெடி இல்லாம தான இருந்தேன். நான் கேட்டேன் நான் எது நல்லா இருக்கு எது நல்லா இல்ல. நான் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க சொல்றதெல்லாம் என் மண்டைக்குள்ள ஏத்திக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடியே நான் மண்டைக்குள்ள ஒரு விஷயத்தை ஏத்திக்கிட்டேனா நான் அந்த ஆங்கிள் மட்டுமே தான் போவேன். ஸோ அதனால என்ன ஃப்ரீ மைண்டா பண்ண விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். அது வாட்ச் பார்ட்டியிலே சொல்லியாச்சு. ஆனாலும் வந்து அதுக்கு முன்னாடியே மண்டையில எதையாவது திணிச்சிடுறீங்க. ஆனா அது நல்லா இல்ல. அது ஒரு மாதிரி கச்சமுச்சான்னு ஆயிடுது. If there's any way we can make this work, I'd really like to help her. Please? I'm begging you. This is why I'm always telling you never accept favors. They are the hardest debts to repay. You have to be careful who you get involved with, or you invite all kinds of misfortune. Very well, Yehoda, I will help. But just this once. Don't count on this happening again. Flins, that fragment that Rerir was after, do you still have it on you? Of course. Let me borrow it. I need it to follow up on some leads. Wait, you actually have some leads? Shh. This is top secret information. வெளியில யார்கிட்டயுமே வந்து சொல்லக்கூடாதா? I get it. We all have things we'd rather keep to ourselves. Plus, I know we can count on you. So we'll leave the intel gathering in your hands. And that brings me to the third and final item. We need to find a way to distract him. We need time to make our move, so someone will have to stall him. I'm in for this part, no matter what. Anyone coming with? Count me in too. Come off it, you two. Quit playing heroes. I'm way ahead of you here. Enough did a scan of the Moon Goddess's Kuvaki signature. Okay. And we're gonna use it to make some decoys over at the Krumkake craft shop. Anyone who's in, follow me. Once they're ready, we'll deploy the decoys across Nagcry. So as long as the rest of you keep moving, he won't catch on to your scent and won't be able to track you down. I like it. Genius idea. No biggie. All right then, we'll split into 3 teams. Once your team has finished their mission, return here and wait for the others. Dismissed. வேலையை முடிச்சிட்டீங்கன்னா பெர்ஃபெக்ட்டா இங்க வந்துறீங்க. மத்தவங்களுக்கு வந்து வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்றான். பார்க்கறதுக்கு நம்ம வேர்ல்டு மேப் மாதிரி இல்லல இது. ப்ரோ இது என்ன வித்தியாசமா இருக்கு? நாட்ராய் மாதிரி சாரி நாட்ல இல்ல ஆர்கான் கொஸ்ட் இருக்குல்ல. இந்த ஆர்கான் வார் மாதிரி போகுமா அந்த மாதிரி ஏதோ டிஃபரண்டா பண்ணி இருக்கறேன் இத. Wait. And you two? What are you doing at the Kuvaki Experimental Design Bureau? இங்க எதுக்குமா நீ வந்த? We've been doing our best to mind our own business lately. But if you're just gonna waltz up here like this, you're seriously pressing your luck. Don't blame us for doing what we have to. You really think that's gonna scare us off? We're not looking for any trouble. I just want to see Sandra. எங்களுக்கு வந்து சாண்ட்ரானிய மட்டும் பார்த்தா போதும். நாங்க எதுவும் பிரச்சனை பண்ணலாம் வரல. தயவு செஞ்சு இடுமா விட்டுருமா இல்லனா கமட்டோட ஒரு குத்து விழுந்துரும். அமைதியா போய் நின்று. Do I need to remind you that you're still a wanted fugitive for deserting us? Out of consideration for our former ties and the crisis we're all up against, we'll let you leave in one piece. But don't even think about trying to get inside. Okay, சம்பவம் கன்ஃபார்ம். சஞ்சய் ஆனந்த் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். ஓகே அவளே சொல்லிட்டா போடா தண்ணி உள்ள விடுறா. But ஆயா விடு பேர பாரு. கடலுக்குள்ள கயத்தை கட்டி இறக்கிறீங்க வேற வழி சரி. கல்லை கட்டி கடலுக்குள்ள இறக்கிறீங்க வேற வழியே இல்லை. 2 பேரும் சேர்த்து இறக்கிறீங்க. உள்ள போய் ஏதாவது குடும்பமா இருக்கட்டும். No, my lady. இதுக்கு அந்த நம்ம இதுல இன்ஸ்டாகிராம்ல நிறைய மீம் வரும்ல அதான்.
கூத்த மூடிட்டு சும்மா இருக்க மாட்டியாமா? போயிட்டு வேற ஏதாவது வேலையை பாருமா. Dendrone seems to be in a good mood. ஆனா நான் குட் மூட்ல இல்ல. Queen Mary. So tell me, to what do I owe the honor this time? பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எடிக்கலாம் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கா? To what to do I owe the honor this time, okay? Actually, before you answer that, just so we're clear, we're not colleagues anymore, Columbina. I don't owe you anything. I promise it's nothing big. It seems like you've gotten the wrong idea here. The only reason I let you in was because I was bored. It seemed like a way to kill some time and satisfy my own curiosity. Whatever miscalculations I may or may not have made in the past, I haven't lost the plot enough to even consider sticking my neck out for your sakes. I'd like to speak with Arlecchino. ஆர்லைக்கிட்ட கூட நான் பேசணும். What? நான் சொல்றேன். நான் இருக்கிறேன்ல உனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. எதுக்கு நீ வந்து ஆர்லைக்கினோ கிட்ட போயிட்டு பேசணும்? ப்ரோ இது உடம்புல இருக்கிற இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ ஜியோ மாதிரி இருக்கு. ஆனா கண்ணுல ப்ளூ கலரா இருக்கு. இவ என்ன எலமெண்டா தான் இருக்கா? You mean the knave? ஏன் கிட்ட I'd பேசணும்? like to speak with Arlecchino. Is she in Nodcry? ஆக்ராயில தான் இருக்கிறாளா? No, she's not. Once the work on this facility was completed, she went back with the rooster and Regrator. The only ones in Nodcry are me and... What is it you need to speak to her about anyway? Okay, என்ன நீ பேசணும் அப்படிங்கற மாதிரி கேக்குறா? Rear is hunting me. ரெடியர் வந்து என்ன ஹண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். I must first retrieve the lost moon. நான் லாஸ்ட் மூணை வந்து இது பண்ணனும், கண்டுபிடிக்கணும். அதனால பாதுகாப்புக்கு தான் வந்து கூப்பிடுறாள். ஏன் நீ நம்பர் 3 ஆனா நம்பர் 4 ஹெல்ப் கூப்பிடுற? ஓகே, ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றோம். 3ஆம் நம்பர் டம்மியாப்போம். Allegina has to do Atisana, I have no choice what to do. Is that a no then? Only doing this to stop Rerir. As if I need reminding. I was this close to settling things with him before someone decided to whisk me away to their weird little garden. Have you held any tea parties lately? காம்ப்ரோட ஸ்டோரிய பத்தி நம்ம அப்புறமா டிஸ்கால்ல பேசுவோங்க. Tea parties? போதுமான அளவுக்கு சம்பவம் நடந்துருச்சு. Obviously, you don't ஸ்டோரி பத்தி நம்ம seriously அப்புறமா pack it பேசலாம். all in just because you aren't here. If anything, they've been more eventful than ever. Just me, Arlecchino, and a bunch of insolent and sensitive guests who won't stop asking where you've gone. Oh, மறுபடியும் அதே ரூட்ல தான் மறுபடியும் ஆரம்பிப்பீங்க. அததான் நானும் சொல்றேன், நம்ம டிஸ்கால்ல பேசலாம்னு சொல்றேன். நீங்க பேச வேணாம். I bet you served them the worst tea you have. Just like you used to do to me when I upset you. Who cares about how good the tea is when there's no one around to drink it? I keep losing people. First Rosaline, now you. I'm running out of people who can make me laugh. Honestly, what could be more ridiculous than the multi-centenarian goddess, who's only ever had the plain herbal tea she received as offerings? You'd always brew a different type of tea for me each time. Was it really just to see how I'd react?
Well, duh. Why else? Watching you squirm was practically my only form of entertainment. Oh, yeah. And Capitano sometimes used to bring Tartaglia around, too. But I guess we won't be seeing him again. Well, I guess we are overdue for a get-together. Polonia! Huh? Have Fevronia pass a message to Arlecchino for me. It's time for tea. Will suffice. இங்கே தான் இருக்கிறாளா அப்போ? இங்கே வச்சுக்கிட்டே தான் வந்து இவ்வளவு நேரம் வந்து பைத்தியக்காரி நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாளா? Pass along a message for me too, if you would. My body cannot contain the marrow of 2 moons, so I'll be leaving one of them in her care. Excuse me? Who said you were on the guest list? If my tea meant that much to you, maybe quitting the Fatui wasn't your brightest move. இவ வந்து கோவப்படுறாளே இவ மேல. Back when you were under the Tsaritsa's protection, no one would have dared come at you so openly. But that protection didn't come for free. In fact, I paid dearly for it. At the end of the day, it was just another transaction. I just got tired, that's all. I never wanted any part in their grand ambitions, and I've had enough of being treated like a bottomless supply of power. இவளை வச்சு தான் வந்து அவ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான். It brings back memories from the old days, when I was still worshipped as the moon goddess. Centuries on, it may be a different group of people, but I see the same greed in their eyes. I figured you'd leave eventually. You didn't have as much of a reason to stay. Hi bro, bro. Okay, welcome to the stream. Hello bro. Hi. The Tsaritsa gave you shelter and protection, but that was it. Nothing more, nothing Hi bro, less. Karin, welcome. Meanwhile, the Hi. Fatui demanded everything from you in return, until it was more than you could bear. I get why you left. And frankly, I have no interest in dragging you back just because the higher-ups told me to. ஓ இப்போ வந்து அவ இன்னுமே மேரியனேட் திருந்தன மாதிரி இருந்துச்சமா? அப்ப இது திருந்தலாம் இல்ல, இனிமே அவ அதுல தான் இருக்கிறா போல இருக்கே. எங்க இவன் நான் மாறிட்டான்ல நினைச்சேன். But if you keep hanging around with this riffraff, the next time we cross paths, we might be enemies for real. இதுக்கப்புறம் வந்து கிராஸ் ஆனா அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பா எனிமி தான். சம்பவம் இருக்கு அப்படின்ட்டு. என்ன ப்ரோ முந்திக்கிட்டீங்க? Guess that's our cue to leave. That might be your plan, but it sounds like someone else wants you to stay a little longer. Huh? What do you mean? Listen. யாரு? இது அவங்க கிளம்பி வந்துட்டாங்களா? Wild Hunt வந்து திருப்பி கிளம்பி வந்துட்டாங்களா? It's the Wild Hunt. A horde of monsters is headed straight for the facility. Okay. Another uninvited guest trying to crash my tea party. Clear the area. நான் இத பாத்துக்கிறேன், நீங்க அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுங்க அப்படின்றா. Wait, what? You want us to leave you here by yourself? You'll be lucky to make it out of this alive. You really think you can afford to worry about me? Go on, get out of here. You may have stopped Polonia from crushing him last time, but I've made sure that won't happen again. The entire experimental design bureau is rigged for war. Okay, இவனை வச்சு இந்த முறை வந்து நான் பயங்கரமான சம்பவம் போடுறேன் அப்படின்றா. இவன் பேர் தான் அந்த புலோனியாவா? Stay and watch if you want, but it'll be at your own risk. You're not flagged as friendlies in a weapon system.
Don't tell me what to do. Look, if you're leaving, make it quick. லீவ் ஆவறேனா சீக்கிரமா போய் தொல. என்ன ஏன் வழியில வந்து போவோடு நீ எதுவும் பண்ணலாம் தேவையில்ல. எங்க வழி இருக்கு அப்படிங்கறதே சொல்லிடுறான். சீக்ரெட் பேசேஜ் அந்த செகண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்குதான். டேக் யூ ரைட் டு பிளேன் அங்க இருந்து வெளியில போயிரா அப்படின்றா. ஓகே. Stare all you want, Columbina. You're not getting another invitation to my tea party. இதுக்கு அப்புறம் வந்து உன்னை உள்ள வெளிலலாம் வெல்கம் பண்ண மாட்டேன். But thank you anyway. சாண்ட்ரோனி பை பை முடிச்சு விட்றேன்னு நினைக்கிறேன். Why you shouldn't hang around with those வைல்ட் ஹண்ட் வந்து உன்னை முடிச்சு விட்ற போறாங்க. Melodrama and sentimental nonsense is rubbing off on you. ஓகே இப்போ வந்து என்ன அவன் பேர் தான் வாயில இருந்து வரல. Let's pick up where we left off. புர்லோவியாவா? ஐயோ புர்லோவியார் வருது. ஓகே இவனோட சப்போர்ட்ட பார்க்க போறப்ப இப்போ ஏங்க இவ ஐனோவோட அப்கிரேடட் வெர்ஷன்ல ஆமா அத மறந்துட்ட பாருங்க. ஐனோ வந்து குட்டி குட்டி ரோபாவா செஞ்சு விளையாடிக்கிட்டு தானே இவ பெரிய பெரிய ரோபாவா செஞ்சு விளையாடுறாங்க பாருங்க. ஆத்தி இது ஆக்சுவலி வந்து சாண்ட்ரோனியோடதா. இது வந்து சாண்ட்ரோனியோட சம்பவம். உறுதியானா மேல படவே மாட்டேங்குது. எத்தனைமா கொல்லணும்? ஏதாவது லிமிட் இருக்குதான்? இப்போ ஒன்றலாண்டு பார்த்தீங்களா? அதை பார்த்து உங்கள் ஒப்பீனியன் சொல்லுங்க. இல்லை ப்ரோ நான் இன்னும் போகவே இல்லை. ஆர்கான் கொஸ்ட்லாம் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு எப்படி அதை போகிறதுக்கு ஒரு வாரம் ஆயிரும்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. நான் ஒரு வாரம் தான் அப்புறம் தான் அதை பற்றி சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன். நான் இன்னும் அதுக்குள்ளே போகவே இல்லை. மேபி லைவில் தான் போவேன். நான் போயிட்டு வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக. இப்போ தான் ஆர்கான் கொஸ்ட்லேயே வந்துருக்குறோம். இது எத்தனை நாள் ஆகும்? ஓகே இப்போ வந்து பாம் வந்து அப்கிரேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்க பெருசாக உள்ளது. இது வந்து ஓகே நம்பர் 2ல இருக்கிறோமா? இப்போ ஒரு ரோபோ வச்சு நம்ம ஏன் அடிக்கிறோம்? அதுவே அடிச்சுக்கிற வேண்டியதானே. அடுத்த தடவை மிஷினை இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணுமா? இது வந்து ஷாட்கன் மாதிரி இருக்கு. எத்தனை கில் பண்ணணும்னு கவுண்ட் ஏதாவது மேலே வச்சுருந்துருக்கலாம். ரைட் டாப்பில் அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுருந்துருக்கலாம். நல்லா இருந்திருக்கும். ஏதாவது லிமிட் என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்துருக்கலாம். ஓகே அடுத்து இப்போ ஒரு 3வது ரோபோக்கு போகுது போல இருக்குது. ஓகே ரைட்டு. சூர்யா வணக்கம் ப்ரோ. ஹாய் வாங்க. இது வந்து ஸ்னைப்பர் போல இருக்கு. பட்டாசை தான் போடு. ஸ்னைப்பர் தான். பட்டாசை ஹெட்ஷாட்டாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரிங்க. ஐயோ ஃபுல்லாக வால்லே படுத்துங்க. இங்கே இருந்து நிறைய பேர் வரீங்க. ஓகே கொஞ்சம் வேகமாக சொல்ல வேண்டியதான். அது இது எழுத வந்து கீழே வந்து அடிக்குதுக்கு. ஆட்டோ கையில் கொடுத்துட்டாங்க.
கேமரா நம்பர் 42 சாரி ரோபோ நம்பர் 42ன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த மெஷின் டேமேஜ் ஆயிருச்சா? வாய் ஓவரா விட்டல என்ன வந்துட்டேன். சோமாரி வந்து கேமராலே ஒரு பஞ்சா. ரைட்டு சூர்யா தம்பி ஸ்பாய்லர் வேணாமா ப்ளீஸ். Polonia, get him! I've upgraded Polonia again since our last encounter and uploaded every last scrap of your data. So let's finish this once and ஓகே இது வந்து அவளுக்குள்ளே வந்து பேசிக்கிறாளா? She's not here. இது ஆக்ட் 3 ப்ரோ. நம்ம இதுல நாட்ரேயோட ஆக்ட் 3 இது. Where did she go? தடங்களுக்கு சாரி ப்ரோ. இது வந்து ஒரு 2000வது சாரி ப்ரோ இந்த லைவ்ல. Hey, over here you big. மேல கமெண்ட்ல பின் பண்ணிருக்கேன் பாரு ப்ரோ. ஸ்டோரிய பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றத டிஸ்கார்ட்ல பண்ணலாம். நான் ஃப்ரீயா பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க உங்களோட கருத்தை சொல்லுங்க, நான் என்னோட கருத்தை சொல்றேன். இப்போதைக்கு என்ன ஃப்ரீயா ஸ்டோரி பண்ண விடுங்க ப்ளீஸ். Cursed moon. Go. Keep searching. She cannot have gotten far. இந்த பேட்ச்ல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். ஆமா பாய் ப்ரோ. நானும் போயிட்டு ஸ்டோரி பண்றேன் ப்ரோ. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வாங்க ப்ரோ பார்க்கலாம். ஈஸியில் ஸ்பின் போடலாம் ஃபார் யூ ரைட். எதுக்கு நெஃபர் வந்து போறதா இல்லையான்னு இது பண்றதுக்கா? ஓகே எமிலி பிளேஸ் மாதிரியே இருக்கே ஃபுல்லாவே கிரீனா. Your method for investigating Rarier's past. It almost looks like some kind of ceremony. Good deduction. But it's quite a different affair from what you're used to with the Frost Moon Scions. Whoa! First time I've ever been in here. Boss always said it was off limits, so I pictured some kind of creepy dungeon. But it's actually kind of nice. Oh, I guess this must be Sumero decor? That's where Boss is from. எனக்கு லைட்டா இப்போ டவுட் வருது. ஏன் தெரியல. ஒருவேளை அந்த சாண்ட்ரோனிக்கு இவ கையால வேலை பார்ப்பாளோ ஜஹோடா. நெஃபரி கீழே வேலை பார்க்குற மாதிரி நடிச்சு வந்து நல்லா சும்மா தோணுது. ரொம்ப இன்னசென்ட்டா நடிச்சாலுமே அதுக்கு கேரக்டர் மேல டவுட் ஆகுதா இல்லையா? நெஃபர் பில்டு கைடை வந்து ஆக்சுவலி இன்னைக்கு காலையில் ரெடி பண்ண முடியல. இன்னைக்கு ஈவினிங்கு இல்லை சொல்லிட்டா அது வராது. நாளைக்கு காலையில் வந்துடும் ப்ரோ. I'm not sure exactly what you've got planned, but it looks like you're all set. When do we begin? Whenever we wish. But for some reason, I've got a feeling this isn't going to end well. I've never faced Rarier myself, but from what you've told me, his power is beyond anything I could imagine. Okay, நான் இது இமேஜின் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவனோட பவர் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். ஏன் ராக்கி வாங்க வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. நெஃபரட் 70 லாஸ்ட் பேட்ச் ப்ரிவோலவே தூக்கியாச்சா? நைஸ். இந்த பேட்ச் ஒண்ணு இல்லங்க. இந்த பேட்ச் ரொம்ப கம்மி நினைக்கிறேன். மூன் பிளஸிங் போடலன்னா மொத்தமே 60 70க்குள்ள எவ்வளவுதான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ரொம்ப கம்மி. எதுவும் மேப் இல்லைல்ல. ஒன்லி ஒண்டர்லேண்ட் மட்டும் தான். ஒண்டர்லேண்ட்ல அச்சீவ்மெண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒண்டர்லேண்ட்ல அதுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு தான் தனியா தரான். இதுக்குன்னு எதுவுமே இல்லை. சொல்ல அதுக்கு ஏதாவது அங்கேயே டெய்லி கமிஷன் ஏதாவது தனியாக வச்சிருப்பானா என்னன்னு தெரில.
பார்க்கணும். If you ask me, Wonderland you're போடு about சீக்கிரம். as far from ordinary as it gets. So what are you saying? You're getting cold feet? Once I take a job, there's no backing out. Still, I have to ask myself if the power I'm relying on will even work on an opponent of this caliber. And also how to make sure I come out of this alive if things spiral out of control. இந்த பேட்ச் திரும்ப தூக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ல கஜானாவை காலி பண்ணிடலாம், ரைட்? Death is the one thing we can take for granted. It is the great equalizer, however fortunate or unfortunate we may otherwise be. So it's important to consider how to spend what lifespan we have left. Come on, boss. Lighten up. Quit talking about death. It's bad luck. For once, I agree with you. When you're up against a foe like Rarir, there's no such thing as being too prepared. Is there anything I can do to help? That won't be necessary. I've already made up my mind. நான் என்னோட மைண்ட ரெடி பண்ணிட்டேன். Time to cash in a precious favor I've been saving for a rainy day. Yehoda, I need you to find someone for me. The sooner the better. Find who? That shady merchant who sold you an overpriced treasure compass the other day. யாரு? அது நம்ம டோரியா தான் இருக்கு. டோரியை தூக்கிட்டு வாங்க. அவ தான் வந்து இங்க மெர்ச்சண்டா சுத்திக்கிட்டு இருக்கறாள்ல. Don't trust Streamlabs. ஏமாத்திருச்சா? பாயிண்ட் கொடுக்கலையா? Come on, boss. You're pulling my leg again. In what way is she shady? She showed up when I was completely lost and sold me a neat little gadget that was exactly what I needed. Trust me, she's a good person. Anyway, I know who you're talking about. Don't go anywhere. I'll be right back. I genuinely can't run any further. Hey, aren't you? What is it? What's the big rush? நான் கண்டுபிடிச்சது. நான் கெஸ் பண்ணது கரெக்ட்டா தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா இங்க சுத்துற ஒரே ஒரு மெண்டல் மர்ச்சன்ட்னா அது ஒருத்தி தான். See, look how easygoing she is. After that rude awakening, she could have completely. திடீர்னு வந்து நம்ம ஏன் நம்ம சுமேருக்கு போய்ட்டோம்? சுமேரு மியூசிக் வருது. She kept it together and just asked for an extra fee. Dori, Sangama, Bay? I never would have pictured you two doing business together. If you want to make it big and not cry, it's all about connections. Lady Nefer just so happens to have a lot of intel that interests me. And she also did me a big favor in the past. It was back when I first arrived in Not Cry. My trusty assistant, the genie in my lamp, had an adverse reaction to the Kuvaki and fainted. And wouldn't you know it, that's when I suddenly find myself in a life-or-death situation. Good thing my compatriot was there to swoop in and save the day. I've been giving her a 30% discount off all of my goods ever since. Now, so that no one here feels left out, I'm willing to extend a 20% discount to fellow friends of Boss Nefer. எங்க இது பிசினஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. டேய் மெயின் மேட்டருக்கு வாங்கடா. 10% off. What can I say? The great Lord Sangamabe is nothing if not generous. So, let me guess. You've run into some trouble. Okay. I've got everything you could possibly need, and the more you buy, the more you'll save. Okay. You guessed correctly. What have you got in the way of survival gear? The one type of gear I've never been short on. What are you looking for? A jetpack fresh from Academia's labs? An ancient suit of armor dredged up from the bottom of the sea? எல்லா இதுவும் வச்சிருப்பா போல இருக்கே. At the very least, I need to know what kind of opponent you're dealing with. ஏரியாட்ல கிடைக்காத ஐட்டம்லாம் இவகிட்ட வந்து கிடைக்கும் போல இருக்கு. Staying alive, it must be pretty serious. What if I told you it's someone with the power to bring a photo armors oda music amma. இது நானுமே வந்து என்னடா ஸ்டோரி தான பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம டீ பாட்டுக்கு போய்ட்டோமா அப்படிங்கற மாதிரிலாம் தோணுச்சு. Is that so? Then we really are talking top shelf treasures. I don't have anything like that in stock right now. I'll have to ask my supplier. Supplier? உனக்கு இன்னொருத்தர் இருக்கறாங்களா? Supplier? A
powerful woman, make no mistake. I can't reveal her identity, but அவளோட இதெல்லாம் இது பண்ண மாட்டேன். I hear she's planning to visit Notcry in the near future. ஓகே, ஃபியூச்சர்ல வர போறாளா? இவ ஏதோ ஒரு கேரக்டர் இது பண்ற மாதிரியே இருக்கே. தெரியலையே, ஏதோ ஒரு இவளுக்குள்ள ஒரு கேரக்டர் ஒளிச்சு வச்சிருப்பாங்களோ. இவளுக்கு ஒரு சப்ளையர் இருக்கறாங்களா? ஆக்ட்ராய்க்கு அவளுமே வர போறாளா ஃபியூச்சர்ல? யாரா இருக்கும்? If you're willing to wait, I can ask her when she's here. Can't say exactly how long that'll be though. Then let me put it another way. What would you do if you encountered an enemy like that? Roll over and serve yourself up on a silver platter? Of course not. I have a handy little trinket from one of my generous suppliers, which... Hold on. What exactly are you getting at? No, no. This is for my personal use only. Okay. ஏதோ வித்தியாசமா ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி வச்சிருக்கா. Let's just say I'm borrowing it, all right? Just for insurance purposes. You'll get it back later. Favors are the worst kind of debt to owe, and now you've got a chance to repay one. A win-win situation, don't you think? Fine. You can borrow it for 5 days. No, make that 3. And for every extra hour after that, I'm charging you 1,000,000 more. Deal? ஓகே, இத கொஞ்ச நாளுக்கு மட்டும் வச்சுக்கோ அப்படினு சொல்லி கொடுக்கறா. ஆனா வந்து மோரா நிறைய கேக்குறாதீங்க. வாடகைக்கு விடுறாளா? உள்வாடகைக்கு? ஏதோ ட்ரோன் மாதிரி இல்ல, ட்ரோன்னா பழங்காலத்து ட்ரோன் மாதிரின்னு சொல்லுமா? ஏதோ ஒரு கேஜெட். That will be all. Take care now. Don't trip up on your way back, friend. See you later. You're my favorite shopkeeper. என்னம்மா போக போட்டுட்டு உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கற? Excellent. Everything is well and truly ready. The ceremony can now begin. Okay. After initiating the ceremony, your minds will follow me wherever I go. Okay, follow You will பண்ணுமா? see many strange things in your mind's eye. Okay, வித்தியாசமா ஏதாவது பாப்பா, அதெல்லாம் பார்த்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிராத. கரெக்ட்டா என்ன மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுடா. So remember, don't be frightened and don't make a ஏதோ sound. சவுண்ட் எதுவும் பண்ணாத. Now then, let us peer into the Raker of Solnari's இவனோட past. பாஸ்ட போயிட்டு பார்க்க போறாங்க. I made it. I don't recognize this style of architecture. Must be Conrian. கான்ரியாக்கு வந்திருக்கறாளா? Simple furnishings, table and chairs. It's a more ordinary house than I might have expected. Looks like the fearsome Raker of Solnari came from surprisingly humble beginnings. Unless this passed for luxury in Conria. Unlikely. It was said to be a very prosperous nation in its heyday. Anyway, I'll keep exploring. என்ன கென்ஷின் அப்டேட் ஆகுதா? அப்டேட் ஆனா ஏதாவது பிங் எங்க சரி பண்ண சொல்லுவீங்க. We are in Conria before GTA 6. கான்ரியாக்கு வந்துட்டோங்க. ஆனா இந்த மாதிரி வந்தா மேப்ல எங்க இருக்கிறோனே காட்டாதுல. இது ஒரு பஞ்சாயத்து. யாரோ கையில எழுதுன நோட்டம். Since you're working extra hours tonight, I thought I'd keep myself busy by checking out that new kebab shop. Okay, ஏதோ கெபாப் ஷாப் யாரோ வச்சிருக்காங்க. மேபி நம்ம ரிரியோட வீட்டுக்காரியா இருப்பாளவா? I'll test it out, and if it's as good as everyone's saying, let's go back together sometime. P.S. New stash from the Universitas Magistrorum. I brought some goodies home. A few teacups and a pin rack. Hope you like them. அதெல்லாம் உனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் நம்புறேன் அப்படின்றா. They didn't sign their name.
But they must have been close. Sounds like they were living together. ஓகே, அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வாழ்றாங்க. நம்ம கெஸ் பண்ணது கரெக்ட் தான். ஒண்ணு வந்து ஈட்டமாவா இருக்கணும், இல்ல வந்து காதலி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணா இருக்கணும். ஏதோ பார்க்கிறதுக்கு டண்டு மாதிரி இருக்கு. For drinks today. They have a fine collection, but I went alone. Felindis was tied up with something and couldn't make it. Joseph asked why I came alone, but I didn't really have an answer. He then went on to ask about other things. If you ask me, someone who asks that many personal questions is too nosy for their own good. But if he invites me again, chances are I'd still go. Felindis. That's the same name Rerir Rerir mention பண்ணது. The Felindis னா எனக்குமே இந்த பேர் புதுசா தான் இருக்கு. தோரோட தம்பியா இருப்பான ஒருவேளை. Crane imports keep falling. If things don't pick up, we'll soon be back to meat and mushrooms only. Honestly, I'm not a huge fan of that new type of mushroom everyone's been into lately. Didn't it start out as a lab-grown variety? I heard it's even mildly corrosive. Seriously, why would you even eat something like that? I don't care if it's an impressive feat of alchemy. That just isn't the kind of thing I like to eat. Grain has to be imported, and they're eating a diet of mostly meat and mushrooms. Could it be because Conria is underground, so it doesn't get much sunlight? Sunlight இருக்காது, அதனால வந்து வெறும் மீட்டையும் சன்லைட் இல்லனாலே மஷ்ரூம் நல்லா வளரும்ல. மஷ்ரூமே மட்டும் தான் வந்து சாப்பிடுறாங்களா? That would explain why they use so much stone. அப்ப காண்ட்ரியா வந்து அண்டர்கிரவுண்ட்ல தான் இருக்கு. அண்டர்கிரவுண்டா இல்ல ஏதாவது பாதாள உலகம் அந்த மாதிரியா? They even use alchemical. ஆனா அங்க தண்ணி இல்ல அப்படிங்கிறது தெரியுதா? Seems like the people of Conria don't have many options when it comes to dining. Okay, ஃபுட்ல வந்து அவங்களுக்கு நிறைய இது இல்ல போல இருக்கு. ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I've just about saved up enough now. Time to buy it and keep it somewhere safe. Making a big purchase. I wonder what it is. எவ்ரிடே லைஃப் என்ன டெய்லி என்ன போகுது அப்படிங்கறத தான் வந்து நோட் பண்ணி வச்சிருக்கான். He really is a professional. No wonder he's so good at covering his tracks. Despite what he's become, it seems like he's retained certain habits, at least in this regard. Did Rary rip it out himself? எமோஷனல் ஸ்டேட்ல இருந்து இதெல்லாம் எழுதி இருக்காங்களா? I was convinced that my heart was nothing more than a stagnant pool. The burial place of a fallen moon. A withered, windless grove where the waters rested forever unrippled. It was you who helped me see that my heart hadn't entirely withered away. That it could still beat to the rhythm of love. ஏதோ இவனுக்கு லவ் தான் இருந்திருக்கும் போல இருக்கீங்க. அப்போ அவ தான் வந்து என்ன நீதான் வந்து வாழ்க்கைனா என்ன இதயம்னா என்ன என்னங்கிறதெல்லாம் புரிய வச்சா அப்படின்றான். This is just trivial sentimentality from the looks of it. Why would he go to the trouble of hiding that? The burial place of a fallen moon. ஏதாவது செஸ்ட் உள்ள வச்சிருப்பாங்களா? இது நம்ம அந்த ஹாரி பாட்டர்ல வந்து ஒரு மிரர் இருக்கும். லுக்கி பாரு. ஓய் யாராவது உள்ள இருக்கிறது? ஏய்
என்ன ப்ரோ? இப்போ நம்ம வந்து உள்ள வந்திருக்கிறது இவனா தான் வந்திருக்கிறோமா? உள்ள தெரியறது வேற ரூபமா தெரியுது. இப்பதான் இதை நோட்டீஸ் பண்றேன் நானு. ஓ இதுதான் ரெடியரு அப்போ. நல்லா தானே இருக்கிறேன். ஹாரி பாட்டர்ல அவன் போய் நின்னா அவங்க அப்பா அம்மாவை வந்து காட்டுறல. இது அந்த மாதிரி இது வந்து என்ன இவனை காட்டுது. வெளியில எட்டி பார்த்தா வெளியிலலாம் போற மாதிரி ஏதாவது வச்சிருக்கணுமே. Right here. Over here. ஏய் டென்ஸ்லிஃப் கூப்பிடுறான். என்னடா அது? Dane! Oh, and Vedelfin here? What a surprise to see you here, sir. Hello there, Rerir. You need not address me so formally outside of court. He doesn't get that much free time, so I invited him over for a drink. Even the court prophet deserves a break every now and then, right? Well, I'm flattered. லேபிளா வருவான்னு எதிர்பார்க்கறீங்களா? So, what are we discussing today? Hey, don't look at me. As far as I see it, we don't need an excuse to have a few drinks. Come on, don't give us that. Didn't you say you were about to pop the big question? How's that coming along? Who'd have thought the great Twilight Sword was an even greater gossip? I just didn't expect you to be the first one to settle down and get married, that's all. நீ வந்து இப்படி பண்ணுவன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. Yeah. If you told me that a few years ago, I wouldn't have believed you either. So, are you planning to come clean about your job then? I'm guessing you still haven't told her. நல்லா தான் இருக்கிறான். ஆனா பேக் ஸ்டோரியில ஏதோ லவ் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேபி இப்போ சும்மா தான் கெஸ் பண்றேன். நான் இன்னும் பண்ணல. அதனால வந்து இவனோட ஆளை வந்து ஆளா சம்திங் அது லவ்வரான்னு தெரில, இல்லை அவளோட ஒய்ஃபான்னு தெரில. அவளை ஏதோ பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் தான் வெறி ஆகிட்டு இருக்கிறாயிட்டு இப்படி ரிவெஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறானா இல்லை என்னங்கிறது புரியல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கென்ஷின் போட்டு சம் எஃபோர்ட்ஸ் ஆன் கேரக்டர் ஃபார் 3 டிஃபரெண்ட் மாடல். They got in double copy and stock in free battle passல. ஃப்ரீ பேட்டில் பாஸ் வேற தராங்களா ப்ரோ? வேற மாதிரி பண்றாங்களே. பேட்டில் பாஸ் ஃப்ரீயாவா? ஆமா 11:30 வந்திருக்குல்ல. Sure, I'll have to tell her at some point. But I'll need to pick the right time and place. To be honest, I have no idea how she'll take it. அப்படிதான் இருக்கும் போல. Come on, stop being such a pessimist. For all you know, she could be thrilled. I bet she'll be much more impressed by your actual job than the one she thinks you're doing now. A member of the King's Guard. Quite the cover story. Does the king himself even know? Of course he does. Anyway, enough about me. How have you been? ஆனா அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவனை ஏன் காட்ட மாட்டறாங்க? Same old. Nothing much to. ஓகே, ஒண்ணும் பெருசா இல்ல, ஏதோ இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். What's up, Fed? இன்னொரு கேரக்டர் வந்து அதுவும் காட்ட மாட்டறாங்க. It's nothing. இவன் யாருங்க? இவனும் எனக்கு இவன் அந்த சின்னர்ல ஒருத்தன்ல. இவனும் ஒரு சின்னர்ல ஒருத்தன் தானே. இவனுமே எனக்கு தெரியல. அப்புறமா தெரிஞ்சுக்கலாம். Seems like Dane and Rerir are some close friends. Is another senior bro. அவனுமே கிட்ட இருக்கான். அவன் ஏன் இவனை மட்டும் தான் காட்டுறாங்க, மீதி பேரை ஏன்டா காட்ட மாட்டீங்க? அவன் அந்த இடத்துல யாருமே இல்லாத மாதிரியே இருக்கு. Vadafilnir, Daneslif's elder brother, renowned throughout the court of Conria as the Visionary. இவன் தான் வந்து டேன்ஸ்லிஃபோட அண்ணன். ஓகே, beyond the reach of any ordinary man. And said to possess the wisdom of the beyond of the reach.
And yet, despite the gulf between us, he seems to have something to say about me. Does he even know me? Does he see me as a friend of his brother, or just another of the Vinster King's blades? Why did he react so strongly? Was it really to do with what we were talking about? Brown, curly hair and brooding blue eyes. So this is what Rere looked like back in the day. Totalogy and Rain Daughter மட்டும் தான் இதுவரை காட்டியிருக்காங்க. now Rere-ரையும் காமிச்சிட்டாங்க. Perfectly normal. No different from anyone else. அவங்கள எப்ப காட்டினாங்க மறந்துட்டே bro தெரியல. bro command Stark free in battle pass weapon 2. வெப்பனுமே அவனுக்கு வந்து ஃப்ரீயா கிடைச்சிருது. வரேன் ப்ரோ லாகின் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு பண்ணலாம். நான் லைவ் வருவேனான்னு தெரியல. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அதுல புல்ஸ் இல்ல. As frightening as this monster is in the present, there's something even more unsettling about seeing the human he used to be. நீ ஒரு ஆக்டாவது இதுல முடிச்சு விட்டுறலாம். அப்போ ஸ்மூத்தா முடிச்சிடணும் ஒரு ஆக்டாவது. என்ன ப்ரோ இது பார்பராக்கு டூப் போட்ட மாதிரி. இதுதான் அவளோட ஆளா. You're back early. ஓகே தொலெண்டிஸ். இவதான் அந்த தொலெண்டிஸா? இவன் வந்து இதுல வந்து ஒரு கேரக்டர் விட்டாங்களே இந்த வாட்டர்ல விட்டாங்களே சோலோ லெவலிங்ல. வாட்டர் எம்சியா விட்டாதீங்க ஐயா, அது பேர் வேற ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சேன். அது மாதிரியே இருக்கிறான் லைட்டா பாக்குறதுக்கு. Our equipment's being serviced today, so I got off earlier than usual. bro ஆனா பார்பரா மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கிற ஃபேஸ் அப்படியே இருக்கீங்க. பார்பராவோட ஃபேஸே தான். என்னடா இது கொஞ்சம் கூட சேஞ்சஸ் பண்ண மாட்டீங்க. கேரக்டர் கொஞ்சம் யூனிக்கா காட்டி தொலைங்கடா. பார்த்த ஃபேஸ் மாதிரியே இருக்கு. Oh, why the long face? Is something the matter? Has your boss been giving you a hard time again? மறுபடியும் வந்து பாஸ் ஏதாவது துட்டுனாரா அப்படின்னு கேக்குறான். ஓகே. Went for a drink with Dane and the others after work. குடிக்க போயிருந்தோம் நானும் டெய்னும். இதெல்லாம் நார்மல் ஆயி போச்சுல அப்போ. Is that a good thing? இல்ல சரக்கு எனக்கு பத்தல. அவன் நிறைய குடிச்சிட்டான் அப்படி. Vedifilnir showed up today too. அவனும் வந்தான். You know, Dainsleif's older brother. Dainsleifோட அண்ணன். ஓகே. Ah, Mr. Vedifilnir. Yes, I've heard of him. They say that everything he says ends up coming true. He overheard Dainsleif mention that I'd recently proposed and seemed to have an issue with it. But when I asked what it was, he kept it to himself. சொல்லலையா இவங்கிட்ட எதுவுமே? So, you're worried? You First time Genshin showing some romance. Twitter gana. We're nobodies. Why would the visionary be concerned about us? I'm sure someone in his position has much bigger fish to fry. Maybe you're right. You worry too much, Rere. We've been together for ages now. ரொம்ப நாளா கூட இருக்கறோம். பயப்படுறான்னு நினைக்கிறேன்ல. அவனால இவனுக்கு வந்து ஏதோ பிரச்சனை வரும்ங்கற மாதிரி பயப்படுறான். So, you do remember. Tell me then. ஏது உன்னோட ஆன்சர் என்ன சொல்லு அப்படினு. Like I said, I need some time to decide. என்ன இன்னும் முடிவு பண்ணல அப்படின்ற. Like this. We may be nobodies in the grand scheme of things, but if we want things to work out, we've still got to plan ahead. இன்னும் வந்து நிறைய பக்காவா பிளான் பண்ணனுமா? ரைட். All right. Take your time.
Just don't keep me waiting forever. ரொம்ப நாள் வந்து வெயிட் பண்ண வச்சிராதமா. ஒருவேளை இருங்க நம்மளா ஏதாவது சொல்லிட வேண்டாம். பாப்போம் ஃப்ளோல என்ன போகுதுன்னு பாப்போம். Nobody's. ஒருவேளை விசேனரியோட பிளான் கூட்டாளியா வந்து இவ இருப்பாளோ, இவ இருந்து இவன் கூட இருந்தே ஏதாவது வந்து சீக்ரெட்டை வந்து அவங்கிட்ட பாஸ் பண்ணிக்கிட்டு போலோ. என்னது பேர் தான் வாயில வர மாட்டேங்குது. ஃபுல்னு இருக்கு. Can someone whose gaze is so fixed on a far-flung future even see the present clearly? Besides, the dynasty's fate rests with the king and his inner circle. Whatever I do, it won't make much difference. Meanwhile, every idea they come up with and every decision they make, it affects everything. These days, the king is lost in his research. Okay. And the purge of the Crimson Moon bloodline grows ever more intense. The opposition tried to speak out, but nothing came of it. And I'm under no illusions as to why. Because we eliminated them and got rid of their bodies. A man can have 1,000 reasons to carry a sword, but there are few good excuses to use it. Yet the king has never even considered a gentler approach, and he never will. What becomes of someone who kills on another's behalf? Can he ever find true peace? என்னடா அவன் கழுத்துல அவனே கத்திய வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். ஏங்க இது நம்ம 3 தனுஷ்ல Thelindis? சொல்லுங்க. It's nothing. You were right. Fate has never smiled upon nobodies like us. But by the same token, it's unlikely to bear a grudge against us either. There's no reason we can't keep living happily together, cherishing the simple joys of each day as they come. See? You just need to stay positive, Revere. I can feel your warmth, your breath. You're right there, right by my side. Just seeing you makes me happy in a way I can't explain. And that's something that no one could ever take away from me. யாரும் என்கிட்ட இருந்து எடுக்க முடியாதா? Let go of that frown. You're right, Thelindis. I've just been overthinking things. ரொம்ப அதிகமா திங்க் பண்ணியே போயிராதடா. என்னது அது ஏதோ சொல்லாங்க. Go with the flow ல போ man. That's better. Getting caught up about things like this will only ruin our evening. Speaking of which, all set for the ball tonight? I need to go get ready. You go ahead. I just have a few things to take care of, then I'll come join you. Even busier than the big shots, huh? Fine, I'll go get started. But don't be late. If you keep me waiting too long, I won't be a happy bunny. Relax. I'll be there. Seriously, though, you drive a hard bargain. You're really gonna leave my proposal hanging and still expect me to take you to the ball? Well, that goes without saying. I already told everyone I'd be coming with a dance partner. டான்ஸ் பார்ட்னரோட வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறா. Poor female fans gonna cry for Raiden. அந்த மாதிரி ஏங்க ஆமாங்க. இன்னொரு மீம் பார்த்தேன். அச்சஸ்லாம் அப்படியே வந்து நம்ம நுபிலைட்டுக்கு தூக்கி இவனோட கண்ணை வச்சு கொஞ்சம் முடிய மட்டும் இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறத அப்படியே தூக்கி வச்சா அப்படியே நுபிலைட்டுக்கு. Besides, they're two completely இதுல different சாட்ஸ்ல things. பார்த்தேன். Let's take இப்போ it ரெண்டு நாள் one முன்னாடி thing இருக்குன்னு at a நினைக்கிறேன். time, all right? All right. White outfit it is. It seems like Rerir was deliberately hiding his ties to the intelligence services by giving the impression that he was just an ordinary member of the Venster King's Guard. He clearly doesn't want his would-be fiancé to know about his other life. Then again, இவளு கூட வந்து தெரிஞ்சுக்காம வந்து சாரி காட்டிக்காம இருக்கான். rarely do. அது ஆர்ட் ஸ்டைல் ப்ரோ. அது can't change it because ஓகே சும்மா மாறின மாதிரி காமிச்சிருக்கிறேங்க. ஆனா மாறல.
Who'd have thought we were in the same line of work? Let's dig a little deeper. இன்னும் டீப்பா பார்க்கலாம். வெளியில வரணும்ன்றியா? Our last operation was a resounding success, and all thanks to you, Ray here of Solnari. In total, we apprehended 32 dregs of the Crimson Moon, and 67 accomplices. After all these years since the dynasty's fall, so many of them still linger on. ஓ, பார்க்கறதுக்கு வந்து வெல்ட் மாதிரி இருக்கிறான்றீங்களா? வெல்ட் இவனோட ஹைட் கம்மி நினைக்கிறேன் ப்ரோ. லைட்டா வெல்ட் மாதிரி இருக்கிறான் தான். Indeed, it cannot be denied. Yet it was destiny that the Crimson Moon should be overcome by the eclipse, and that His Majesty, the all-seeing Vinster King, now guides our nation on the path to prosperity. ஒரு விதத்துல ஓகே, ஆனா நான் வந்து ஓரளவுக்கு ஓகே ப்ரோ. Conria has no further need for a dead moon. But alas, there will always be those who refuse to see the truth, choosing instead to romanticize the past. That's not entirely true. Much about the Crimson Moon era was worthy of remembrance. And that's exactly why they keep trying to see it restored. Many of its secrets remain unsolved to this day. As it happens, that's precisely the field of study my partner is devoted to. You still haven't told her what you really do for a living. Where would I even start? How do you tell someone that you're one of the king's hand-picked executioners? That your hands are steeped in blood? You didn't choose this life any more than I did. Orphans like us don't get a say. Very sword design also same as cappuccino மாதிரியே இருக்கு. But I'll sure as heck be the one to pay for it. Speaking of which, we need to be more rigorous in the way we... கான்ட்ரியன்ஸ் எல்லாம் அதே மாதிரி தான் காஸ்டியூம் போட்டுருப்பாங்க போல இருக்கு அப்போ. ஆனா இவனு கான்ட்ரியா தானே, என்பிசிக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது போல இருக்கு அப்போ. Someone, it seems, has strong opinions about my future plans. Most likely my marriage in particular. I have a feeling that we may soon become targets of the Crimson Moon's retribution. Your concerns are not unfounded. They've taken out many of our colleagues these past few years, and for that very reason. These are no helpless lambs we're leading to the slaughter. They're wolves in sheep's clothing. Take care, Ray here of Solnari. I look forward to toasting you at your wedding. Thanks, Thorkel. You look after yourself, too. Thelindis, I never wanted to keep this from you. You're the last person I would ever want to lie to. But that's exactly why I can't tell you everything. There are things you shouldn't know. Things you cannot know. The moonlit dynasties are a thing of the past. Yet even now, with the sun shining high in the sky, there are those who would call forth a dead moon's ghost. Could that be why Vedalfnir held back? Or was it because of some court secret he's not at liberty to share? அத வந்து சொல்ல கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ரூல் இருக்கு போல இருக்கு. I have to get a clear answer from him. No matter what happens, I will protect the laws. நான் அவளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றான். ஸோ வந்து இப்போலேருந்தே என்ன இது நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத கெஸ் பண்ண முடியுது. ஏதோ ஒரு சம்பவத்தில் அப்போ வந்து இதாகிடுறான். அப்போ வந்து இவன் ஒருத்திக்காக வேண்டி தான் அவ்வளோ பெரிய இதுவா. Rarier seems to be very concerned by Vedalfnir's reaction. அவனோட ரியாக்ஷன் வச்சு Vedalfnir and Dainsleif, the visionary and Twilight Sword. So that's what they were really like. I've investigated this whole area now. There doesn't seem to be any other memories here. Should I வேற எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல. Wait a second. What's this black smoke? உன் கூடவே வேற யாராவது டிராவல் பண்ணி வட்டாங்களாமா?
am surprised by this never power. அதுல வந்து ஏதோ ரிச்சுவல் அந்த மாதிரி பண்றாங்கல்ல. நம்மளுக்கு நேட்சால்ல வந்து இந்த சிட்லாலியோட குரூப் தானே. சிட்லாலி ஆமா சிட்லாலி ஒராரான் குரூப் வந்து வித்தியாசமான ஒரு லைட்டா வந்து விச்சு குரூப் மாதிரி. இங்க வந்து நெஃபர் போல இருக்கு. Even Archon waste. Are you waiting for someone, ma'am? Could I tempt you into buying some flowers? Oh, sure. Pick me out a Be pretty able bunch to if you go would. past like. Thank you. But I'm afraid none of them are as pretty நம்ம as இதுல you. வந்து ஹாரி பாட்டர்ல வந்து டிராப்ஸ் வச்சு போயிட்டு இவர் பாப்பார்ல. அவர் பேர் என்ன? ஐயோ தாடி வச்சிருப்பாரு. தாடி வச்சு அவரு சேர்த்து வச்சிருப்பாரு ஒருத்தரோட அந்த பாஸ்ட் இதெல்லாம். அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு போய் பாக்குறாள்ல. ஒரு பேர் என்னங்க? ஹாரி பாட்டரோட அந்த இவர் பேர் வாயில வர மாட்டேங்குது. ஹாரி பாட்டர் பாப்பா அந்த மாதிரி. டபுள் டோர் மாதிரி கிட்டத்தட்ட. For someone so young, you sure have a way with words, don't you? I'm only telling the truth. Look me in the eyes. ஏங்க ஆர்லைக்கினோங்க இல்ல ஆர்லைக்கினோ மாதிரியே இவளுக்கு கண்ணு இருக்கு. May we have a word in private? பிரைவேட்ல பேசணுமா? Who are you? And what do you want? ஒருவேளை ஆர்லைக்கினோ தானோ? It doesn't matter who I am. Too many of our kind have fallen lately, so I decided to take the risk of reaching out. Not long ago, the Ray here of Solnari led an assault on one of our strongholds. We suffered many casualties, and many who came to our aid lost their lives as well. இனிய மதிய வணக்கம். வாங்க எக்ஸியஸ். இன்னைக்கு லீவா உங்களுக்கு? டியூஸ்டேவா என்ன நாள்? தேர்ஸ்டேல ஆர்லிஸோட கிளான் மெம்பர். ஓகே ஆர்லாக். Sorry, I don't know why you're telling me this. எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராங்க. சிறப்பா தீபாவளி எல்லாம் முடிச்சிட்டு வந்தாச்சு. Wait. Hear me out. This time we finally got a clear look at his face and learned his true identity. His name is Rarier. Okay, அவன் வந்து Rarier. He claims to be one of the king's guards. Wednesday to Saturday லீவு கேட்டு ஊருக்கே வந்தாச்சா? அவ்வளவுதாங்க ஜாலிங்க. நேத்திக்கே வந்தாச்சு. பண்ணா உங்களுக்கு இப்பதான் தீபாவளியா? ஹாப்பி தீபாவளி. What did you say? A cruel irony, isn't it? The man you're set to marry leads a double life as a brutal executioner. But surely அவ வந்து ஒரு ஓகே டபுள் இதுவா இருக்கறான். ஒரு இதுவா இருக்கறா. உன்கிட்ட வேறவா நடிக்கிறான். சொல்லிட்டாளா? Why are you telling me all of this now? எப்போ ஏன் வந்து திடீர்னு இப்ப சொல்ற? It's because How strange. Rarier was nowhere to be seen in that memory. It clearly belonged to the Lindis. Yesterday மாலையிலேயே மாலையிலே நெஃபர் எடுத்தாச்சன்னா இன்னைக்கு வெப்பன் ஃபுரினா வெப்பன் தான். ஃபுரினா வெப்பன் வரல. ரைட்டு. எவ்வளவுங்க? பெறப்பட்ட பேடிஎம் தொகை ரூபாய். எவ்வளவு தேச்சிங்க? Rarier couldn't possibly know what happened if he wasn't even there. மலைக்கு மேல டிராவல்ல. Why would her memories appear in his fragment? The ceremony won't last much longer. I think it's time to call it a day. ஏன் கிளம்பிட்டா? Oh. 75 plus பிட்டி 50 வின்னு 66 பிட்டி 0 ஃபேட்ல வெப்பன். என்ன வெப்பன் வந்துச்சு? ஃபுரீனாவோட வெப்பன் வந்துருச்சா? 66 வந்திருக்குவேங்க. ஃபுரீனாவோட வெப்பன் எடுக்கல, நெஃபரோட வெப்பன் எடுத்துட்டீங்க. ரைட்டு. 95ல வந்து நெஃபரு,
66ல வந்து நெஃபரோட வெப்பனா புரினா வெப்பர் உங்களுக்கு வேணும். வெப்பர் மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறீங்க. ஏங்க அது போதாதா? Did you just pull us inside Rarier's fragment to spy directly on his memories? Any more questions and I'll have to start charging. I had no idea you could do that, boss. Seriously, that was amazing. We're not worthy. We're not worthy. நாங்கெல்லாம் ஒரு காசு காண மாட்டோம். நாங்கெல்லாம் வந்து டம்மி, நீ தான் வேற லெவல் அப்படின்றா. I gotta admit though, I'm itching to see what happens next. Feels like we barely scratched the surface. I'm just as curious as you are. But the ceremony only allows for limited time inside. கொஞ்ச நேரம் தான் வந்து என்ன வந்து உள்ள இருக்க விட்டுச்சு. இதுவரை தான் என்னால பார்க்க முடிஞ்சு அப்படினா. We managed to learn quite a lot. கொஞ்சம் இதாவே வந்து நம்ம அவனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். So far so good. I just hope the others are doing okay too, especially the group with the traveler. Their mission is a அவங்க இதுதான் வந்து ரொம்ப ரிஸ்கானது. Going smoothly. If you're worried about them, go see how they're doing. போயிட்டு நீ நேரடியா பாத்துற வேண்டியதுதானே அப்படின்றா. If I know boss, she's gonna need some time to write up all the details and make sure it's all coherent. I'll stay behind to lend a hand, but feel free to head back and meet up with the others. They've been prowling around for nearly 2 days now. These things just won't quit. They might not have seen us yet, but them constantly sweeping the area, our way out is completely blocked. Oh, that's never gonna work. One little slip up and it's game over. ஸ்டோரியை பத்தி நம்ம அப்புறமா பேசலாங்க. ஐயோ ஸ்டோரி நான் அதை ரீடே பண்ணாம அப்படியே டெலீட் பண்ணிடுறேன். ஸ்டோரியை பத்தி நம்ம அப்புறமா பேசலாம். If they spot us, they'll run straight back to Rare. And once he knows we're here, it won't be long before he's breathing down our necks again. Oh, guess you're right. All right, time to zip it. ஏய் 7 புக்கு தந்துருக்காங்க. ஓகே 7 புக்கு நான் இவனை வச்சு லெவல் படிக்கலாமே. We almost got spotted. பின்னாடி இருந்து நம்மளை ஃபாலோ பண்றாங்களா? நம்ம நடக்க நம்ம பின்னாடியே வருவாங்களோ? நோ சேவிங்ஸ் வெல்கம் டு நான் சேவிங் கேங். That was a close call. ஏன் நம்ம இப்படி போயிடக்கூடாது? என்னால டீ கொடுத்து மாற முடியல. Watch out! It's coming this way. வராங்க ஸ்பீடா. Keep going. We're nearly there. This is the final hurdle. ஸ்பாயிலர் எதுவும் நம்ம ஸ்டோரியை பத்தி அப்புறமாவே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் டிஸ்கால்ல. வரைக்கும் எனக்கு எதுவுமே சொல்ல வேண்டாங்க. எனக்கு எதுவுமே தெரிய வேண்டாம். வெப்பன் மேலெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட்டிங் வந்துருச்சா? என்ன ப்ரோ வந்துச்சு? புரீனாவா இல்லை நெஃபரோட வெப்பனா? 88 கிரிட் டேமேஜ். மேபி அவளுக்கு இல்லாட்டாலும் வேற யாருக்காவது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். வெப்பன் நல்லா தான் இருக்கு. 4 ஸ்டார் கேட்லிஸ்டுக்காக. பட் என்ன பண்றது, மோரா மெட்டீரியல் தான் பஞ்சத்தில் இருக்கு. உங்கள்கிட்டே பஞ்சத்தில் நான்லாம் நேத்திக்கு ஒரு புக்கு ஒரு மோராவா எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். 4 ஸ்டார் கேட்லிஸ்ட் எடுத்து முடிச்சுட்டீங்க ரைட்டு. நான் அது தேவையில்லை எனக்கு அப்படின்ட்டு தான் உட்காரணும்.
ஓகே. எப்படி? ஏய்! வந்துட்டான்ல. இந்தா வந்துட்டான்ல. தாவுங்களே. கூப்பிடாமலே சார் கூப்பிட்டு தான் வந்தா. வந்துட்டான்ல. You look weak, Columbina. ஓகே, நீ பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப வீக்கா இருக்கிறமா. போடு போடு. அவ்வளவுதான் ஜி. The old you would never have let such lowly creatures bar your way. Word has it that you did something for the Tsaritsa, and that's why you've lost most of your power. நீ அதனால தான் வந்து உன்னோட பவர் எல்லாம் இழந்துட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். சரிஸ்டாக்கா பண்ணதனால தான். Freedom comes at a heavy price. அவ்வளவு ஈஸியாலாம் வந்து ஃப்ரீடம் கிடைச்சிராது. It's Arlecchino! You came! Hello again, Columbina. And greetings, guests of the House of the Hearth. House of the Hearth, வாங்க வாங்க வாங்க. நம்ம வந்து House of the Hearthக்கு கெஸ்ட் இல்ல. It's been a while, Arlecchino. தரிசனம் கிடைச்சிருச்சு, அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம் என்ன? இந்த தரிசனத்துக்காக தானே காத்துக்கிட்டு இருந்தோம். என்ட்ரி வேற லெவலிங்க. வர மாதிரி ரோபோ என்னாச்சு? ஃபைட் பண்ணி ரோபோ படுத்துருச்சு. Stupid right here of stupid Solnari. Whatever. I've got all the data I need. Next time we meet, you're finished. இதுக்கப்புறம் பார்த்தா அப்படின்னா நீ மரியா அப்படின்னா தப்பிச்சு ஓடிடுவா. வந்து ஒடியை முடிச்சு விட்ற போறான். பிளேயபிளா வரமாட்டா. அப்புறம் கண்ணப்பாரியா? He sure doesn't pull his punches. Excuse me, do you need a hand? யாரு? எங்க இது கேக்குறதுக்கு எனக்கு இது நம்ம அந்த குட்டி இவ மாதிரியே சவுண்டு கேக்குதுங்க. நேட்லான்ல அவன் பேர் என்ன? நேட்லான் அதான் பழைய ஆர்கான். அவன் பேர் மாதிரியே கேக்குது. நெக்ஸ்ட் டைம் அவனோட மூவ் தெரியுமா? இதுதான் போன ஃபைட்லயே அவன் சொல்றான் கலிபினா கிட்ட. Can do me a favor by staying out of my way. Can't you see I'm busy? Wait a minute. I recognize that voice. யார் வாய்ஸ்? Hello, Miss Sandra. ஏய் லினேவா? ஐயோ கொடுமையே. ஓகே, மொத்த அவசரத்தை அர்த்தம் இங்க குச்சாச்சு போல இருக்கே. நேட்லர்ல இருந்து சரி ஃபோன்டைன்ல இருந்து நாட்ராய்க்கு ஜம்ப் பண்ணியாச்சு போல இருக்கே. ஒன்னு How considerate of her. பெர்மனன்ட்டோட வாய்ஸ் அது. Hey, Fremine, get over here and help me fix this. Lenny, you do your thing. Just keep your sister away from my machine. அவளை மட்டும் சும்மா போயிட்டு உட்கார சொல்லுங்க. ஒரு கப் டீ போட்டு கொடுத்துருங்க. மீதி எல்லாம் வேலை பாருங்க அப்படின்றா. Nearly every machine that cat girl touches ends up going haywire. Go put her on cleaning duty or something. வேற ஏதாவது வந்து கிளீனிங் வேலை கொடுங்க. அவளுக்கு மெஷினை மட்டும் டச் பண்ணிராம. ஐயோ ஐயோ. Father back with her children. மெஷினை வச்சு ஷூட் பண்றதுக்கா? ஏதோ நம்ம என்ன சொல்றது, விண்டேஜ் கேம் பழைய கேம்ல வந்து ஷூட் பண்ணுவோம்ல, இந்த ஹெலிகாப்டர் வச்சு சுடுறது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. You've got it. Wait a second. Pretty sure there's still some tea in the cupboard. If you want some, you'll have to make it yourselves. Okay, நீயா வந்து டீயை மேக் பண்ணி குடிச்சுக்கோ. ஒன்னு ஓடிட்டாங்க. போடு போடு போடு. எல்லா தலைக்கட்டும் பார்க்கறதுக்கு வேற லெவல்ல இருக்கேன். இதுல யாருங்க குரூப்ல ஒரே ஒரு கோமாளி நின்றுகிட்டு இருக்கு. யாரா யாருங்க
யாருங்க இதெல்லாம் போட்டது இதோட இப்ப கலவரம் வேண்டாம். ஈவெண்ட்ல வந்தது இதுல கூட்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே, இந்த ஆக்ட் முடிய போது போல இருக்கே. இந்த ஆக்ட்ல மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 2 டஞ்சனுக்குள்ள போறோமா? ஆல்ரெடி இவ நம்ம ஆனா ஃபைட் உள்ள ஒண்ணுமே இல்ல. இவ போயிட்டு வந்தது ஒரு டஞ்சன் மாதிரி இடத்துக்கு தான் போயிட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாமே கேதர் பண்ணிட்டு வந்தா. இது இருக்கிறது இவங்களோட சீக்ரெட் பிளேஸ் ரைட். Huh? Feels like there's quite a few people missing. Where's Flint's and the others? And what about Nefer? நான் தான உள்ள வந்தேன். ஃப்ளின்ஸா தான உள்ள வந்தேன். இல்லையா? நெவர் ஃப்ளின்ஸ் எங்க தேர்ற. I returned ahead of them. Flint is helping Cyno and Nefer to set up the decoys and buy us some time. As for Miss Nefer... Boss is still wrapping things up on her end. She sent us back to fill you all in on the top secret intel we've been gathering. I see. Then let's get right into it. But first, who do we have here? You brought someone else in to help? யாரு தெரியுமாடா டேய்? Greetings. I was invited here to help as a longtime tea party companion of Columbina's. You may call me Arlecchino. Okay. Surely it can't be. Those eyes. Oh, where have I seen them before? Wait, of course. In those memories we just saw. Okay, அந்த மெமரியில வந்து பார்த்தது வந்து இதாகுதான். The only Arlecchino I know is the fourth of the Fatui Harbingers. So either you share a pretty uncommon name, or you're more than just a tea party buddy. Uncle Warka. Live summons video எல்லாம் இருக்கு. You are well informed, Grandmaster. A man from Mondstadt living all the way out here in Northcry. And yet the affairs of Snezhnaya seem to hold a special place in your heart. Oh, the feeling's mutual. Sounds like you know all about who I am too. நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியும் அப்படின்றான். ஓகே. A Fatui harbinger. The atmosphere in here just got really tense. Guess we can't just start trusting Fatui harbingers, even at a time like this. I must admit, though, I'm a little curious. Seeing as the moon goddess no longer belongs to the Fatui, what makes you so willing to put your neck on the line here? புரியல, என்ன பேசிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியல. உண்மைலாம் இப்படி வெளிப்படையா பேசக்கூடாது. அது ஒண்ணுமில்ல மக்களே, அவரை சும்மா ட்ராக் பண்றாரு. என்னது? எனக்கு புரியல. Nor does Nodcry belong to Mondstadt, Mr. Varka. Mr. Varka. Still, you're fighting for it all the same. Things don't always have to have a tangible payoff. Sometimes, stopping things from spiraling out of control is a higher priority than chasing the spoils of victory. Of course, I can't say there's nothing in it for me at all. But that's between Columbina and myself. அவளுக்கு எனக்கு வித்தியாசம் இதாங்கறாளா? Forgive me. I don't mean to doubt you. It's just that the Fatui really have been the source of many of our troubles. அவங்க தான் வந்து நிறைய விஷயத்துக்கு வந்து ட்ரபிள் பண்ணதே அவங்க தான். நீ எப்படி வந்து இதுல வந்து எங்களுக்கு உதவி பண்ணுவ? நீயும் வந்து ஏதாவது வேலையை பார்த்து விட்ட அப்படின்னா? ஆனா இங்கே ஒண்ணுமே கிடையாது. இங்க எதனால? ஆமா, இங்க குத்தார் தான் வேணும்ல அவங்களுக்கு. இங்க வந்து நம்மளுக்கு நாசிஸ் இல்லைல்ல. இது நாசிஸே இல்லாத ஒரு நேஷனு. கடைசியில் ஜெகோடா தான் நாட்ராய மனசுல நினைச்சு கிரியேட் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லுவாங்க போலியா. ஐயோ தியரி. We have our own way of doing things here in Nodcry. But ever since they arrived, the Fatui have treated us with nothing but hostility.
I know there's been a lot of bad blood between us in the past. I've done my utmost to avoid friction whenever I could. But sometimes fundamental conflicts of interest simply can't be settled amicably. That's why I'm here solely in a personal capacity. This has nothing to do with the Fatui. As a gesture of good faith, I'll be frank. I can help Columbina track down the iridescent moon's marrow, which will help her restore more of her power. Okay. இவ ஹெல்ப் பண்றா அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்லிட்டா. ஃப்ராங்கா சொல்லிட்டா. We need more Arlecchino cameo in future quests like this. அதே மாதிரி மாவிகாவும் வரணுங்க. மாவிக்கு 2 பேர் இல்லாம இருக்கவே கூடாது quest. Anyway, what else is on the agenda? Let's begin. ரிபிலேட்டியும் கூட்டு வந்திருக்கலாம். இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். இப்ப இருக்கிறதுல டேவியாட்ல நல்ல பவர்ல இருக்கிறது அவனும் ஒருத்தர் இல்ல. மாவிகா ரிபிலேட்டு இன்னும் யார் பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறா அந்த அளவுக்கு? தாங்கி வந்தா ஏதாவது டீல் பேசி விட்டு முடிச்சிட்டு போயிடுவேன். She says she'll be frank, then completely skips over the details. Looks like she doesn't want to give away too many secrets after all. But she clearly wants to change the subject. It'd be awkward if I tried to bring it up again now. I guess we'll just have to go along with it. She's the 4th of the Fatui Harbingers after all. டோட்டலோஜி வந்தா ஸ்கிருக்கும் வந்துருவாவோ அவனை எதுக்குறதுக்காக. ஏன்டா என்ன போட்டு லவ் டார்ச்சர் பண்ற, ஏன்டா என்ன போட்டு இந்த துவச்சு எனக்கு வந்து இப்படி பண்ண அப்படின்னா குருவை போட்டு தள்ளுறதுக்கு அவளே. ஒருவேளை அந்த லூமா பேடு ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு மூன் பவர் தான் வேணும் போல அண்ணா. ஸோ மேபி இந்த கொலுமினா டார்கெட் பண்றாங்க. Well, since Miss Arlecchino sounds confident in her ability to handle that, we'll proceed to the next topic. Okay, அடுத்து எதுக்கு போலாம்? Yehuda, time to share that top secret intel. Okay, முக்கியமான விஷயத்தெல்லாம் அவங்க கிட்ட இவ இப்பவே வெக்கப்பட்டு திரும்பிக்கிட்டு இருக்கறா. All right, listen up everyone. First, we now know that Rerir was originally a Conrian secret agent whose primary mission was to hunt down and assassinate the so-called dregs of the Crimson Moon. The dregs of the Crimson Moon? In the memories, there was a lot of talk about the Crimson Moon and eclipse, and a whole bunch of other stuff from the time of Conria. Okay, இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஏதோ ஒரு Those were the names of 2 different Conrian dynasties. ஏதோ ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல ஒரு கோட் வேர்ட் இருக்கு போல இருக்கு. அப்படினு தான் சொன்னா எல்லாம் புரிஞ்சிருது இவளுக்கு ஆர்லைக்கினோக்கு. பரவாயில்லை, இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல ஏதோ ஒரு வேவ் லென்த் இருக்கு போல இருக்கு. ஃபைனலி சேஞ்ச் ஆடியோ டு இங்கிலீஷ். நான் ரொம்ப நாளாவே நான் மாத்தி தாங்க வச்சிருக்கேன். Long ago, it is said that the people of Conria worshipped the Crimson Moon. Okay, Crimson Moonக்கு வந்து கான்ட்ரியன்ஸ் வந்து இது பண்ணி இருக்காங்க. Okay. But one day, a coup saw the Crimson Moon eclipsed. Hence the name of the new dynasty that replaced it. And how it became the new emblem of Conria. Still, long after the Crimson Moon dynasty had fallen, the last ruler of the Eclipse dynasty, the Vinster King, still coveted the secrets it left behind. So, he sent the Rayhir to secretly hunt down the Crimson Moon's few remaining followers. In those days, Rerir showed no signs of madness. In fact, he was as normal as any other person. And he had a fiancé, or at least a would-be fiancé, called Tholindis. What's the matter? Granddaughter. இவங்க பேரை சொல்லி தான் இவன் வந்து கோவப்படுறான். மீன்ஸ் வந்து அப்போ இப்போதாயா வேலையை பார்த்து விட்டுருப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோடுது. இவங்க எல்லாரும் ஒரே கூட்டா இருந்து இவனுக்கு வேலையை பார்த்து விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Interesting. Anything else? What about this would-be fiancé of his?
Do we know anything about her? Well, she was a researcher at the Universitas Magistrorum, but it felt like she was hiding some kind of secret. Secret ஏதோ இது பண்ணி வச்சிருக்கான். நான் நெஃபர் எடுத்தா பிறகு நான் ஜேபிக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன், ரைட்? Oh, and one more thing. For some reason, Rerear's fragment also contains some of Thelindis' memories. Okay. Though only a very small portion. Well, no shortage of potential leads, I'll give you that. தலைவிய நடுவுல நிக்க வச்சிருக்காங்க பாருங்க. Sounds like we can ஆர்லி தான் ஆளே. அப்புறம் ஆர்லி கேங் அசெம்பிள். Rarier appeared to be lucid and quite normal. The Lindis, it seems, must have been the one thing in this world that he couldn't let go of. Tell me, though, were these pure-blood Conorians we're talking about here? My favorite character in the whole game, yaru bro? Never JP voice actor same Hinata voice actor from Naruto la irundhu. நான் கூட காட்டுஜி காணாம கேங்கன்னு அது. Why do you need to know that? Hold on. If she was a pure blood Conorian, அப்படி இருந்தா அவங்க சாக மாட்டாங்கல்ல. லைக் வந்து நம்ம இவங்கள மாதிரியா காண்ட்ரியாவா இருந்தா அந்த ஒரு சாபம் இருக்குல்ல, அவங்க ஹிலிச்சுராலாவும் அந்த மாதிரி மாறிடுவாங்கன்ட்டு. கேப்டன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இவனா மாதிரி பேர் என்ன இன்னொரு சின்னர் சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறான்ல கேப்பச்சினோ, அவன் பேர் என்னது? டேன் ஸ்லீப். If we could somehow find her, do you think there's any chance Rerear might regain some of his sanity? It's possible, but it would take a miracle. We can't pin all our hopes on that. எல்லாம் அத மட்டுமே நம்பி நம்ம போயிர கூடாது. That merchant who never knows, Dori Sangama Bay. Maybe we could hire her to look into it. அவள்ட்ட அந்த வேலையை கொடுத்தா அவ ஈஸியா பார்த்து விட்டுருவா. All right then. Let's keep working in our separate teams. Okay, அதுக்கு வந்து ஒரு group வேலை பாருங்க. Paimon, Kutar and Miss Arlecchino will go look for the iridescent moon's marrow. Iridescent moon marrow தேடி நம்ம போக போறோமா? யாரெல்லாம் போக போறோம்? குட்டார ஆர்லெக்கினோ வேற மாதிரி. சானிட்டி ஓ சானிட்டி வேவ்ஸ்க்கு போயிட்டீங்க. ஐயோ அதே மாதிரி அவ்வளோதாங்க. சானிட்டி வேவ்ஸ், காப்பி வேவ்ஸ் அங்க போயிட்டீங்களா? அதர்ஸ் வந்து பிரியாணி பண்ண போங்க. Monsters had grown even more frenzied in their search for Kutar. At this rate, the people living here will be in grave danger too. So I'm thinking of gathering together some of our followers to go wipe them out. அவங்கள வந்து பாதிப்புல இருப்பாங்க, அவங்கள வந்து சேவ் பண்ண சொல்றீங்களா? I'll head back to the curatorium and meet up with the boss. Feels good knowing we've all got something to be getting on with. Okay. எங்க வார் வரப்பதா கொடுறோமா? Given that the wild hunt has been a lot more active lately, the light keepers have likely begun their own operations too. If that is the case, someone will need to pass the news on to Flint's. I'll hold the fort for now. Then discuss our next move with Flint's, Cyno, and Anefa when they get back. All right then. Well, the clock's ticking. If that's everything, we'll be on our way. We'd better get moving too. We'll try to buy you as much time as we can. இவங்க வந்து இந்த இவள டோரிய பார்க்க போறாங்கல்ல? இவங்க டோரி. Relax. Just do your thing. Now, I decided to call in some backup since things are getting so hairy. Our reinforcements should be here any minute now. Stay safe, everyone. அதான் அவங்க இருக்கிறாங்களேடா. லினே எல்லா பேரையும் கூட்ற வேண்டியதானே? மாவிகா, நுபிலேட் எல்லாரையும் கூட்ற வேண்டியதானே? டேவியாட்ல தானே இருக்கிறீங்க மென்டல்ங்களா? ஐயோ எப்படி இந்த மாதரா பேதியில வரப்போ வந்து எல்லா ஆர்கானும் வந்து ஒண்ணு கூடுறாங்க, அந்த மாதிரி இவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட வேண்டியதானே? We're back. Did we get here a little early or a little late? லேட்டா வந்துட்டானா ஏர்லியா வந்துட்டானான்னு கேக்குறான். A tad late. The others have already set off. எல்லாரும் அடுத்து கிளம்பிட்டாங்க. அடுத்த வேலைக்கு இரண்டாவது கட்ட வேலைக்கு போயிட்டாங்கடா. நீ என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? Boss Nefer has uncovered some promising info.
Everything going smoothly on your end? Not great. I don't know how long we can stall them for. The decoys are getting taken out way faster than we imagined. Okay. I'm gonna make some more later, but I need a timeout first. I'm so tired right now. I'm tired. Oh, right. Inefa, could you fill in Uncle Varka on what we just discussed with Flints? Sure. Uncle Varka, you previously told us about how when you went to investigate a source of the wild hunt in Amsvartnir, you discovered that it was just a diversion. But according to Flints' intel, several outbreaks of the wild hunt had already occurred in Nodcry in the period leading up to that. Okay. That was before Rerir had regained his body, when he was far from regaining his full strength. அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நடந்துருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான்ல. He still lacked the means to act in two places at once. அடா bro கிளம்பறீங்களா பார்க்கலாம் வாங்க. Flints, with everything that's been happening, the Lightkeepers across Nodcry are rallying to fight back against the wild hunt. They're gonna need your help. I know, I'm sure you're capable of coming up with something far more effective than decoys. But for now, you should stay here and get some rest. And F and I will head back over to Amsvartnir to see if there's anything I missed. Okay, இவன் மறுபடியும் வந்து இந்த ஏரியாக்கு போக போறானா இந்த பேர் தான் எனக்கு வாயில வர மாட்டேங்குதுங்க. ஏதோ ரொம்ப வித்தியாசமான எப்படிடா அதெல்லாம் ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணுவேன். ஐயோ அமராவதின்னு வச்சுக்கலாமா? வாயில நுழையிற மாதிரியே அந்த பேர் இல்ல ஏரியா பேரு மோசம். I told you Uncle Varka would say that, didn't I? A deal's a deal. Not a word about my snack intake for the next week. Database updated. Reliability of Ino's predictions increased. What does that mean? They were betting on how you'd respond after hearing their intel. It's the obvious choice, isn't it? That's hardly worth betting on. We already decided that Inefa should go investigate the situation over at Amsvartnir on her own. You might as well stay here and keep watch. Someone needs to hang back and oversee our strategy meetings. Okay, இங்க தான் இருந்தாவணும் அப்படிங்கற மாதிரி ஃப்ளென்ஸ் சொல்றான்ல. We still haven't fully recovered from ambushing Rerir. So I've ended up with the easiest assignment. Well, I appreciate it, everyone. See you when you get back. Okay, நீங்க திரும்ப வர நான் வெயிட் பண்றேன் அப்படின்றான். என்ன அவன் நினைக்கிறான் என்ன ஏன்டா இப்படியே நிக்க வைக்கிறீங்க பெரிய இடத்துல எனக்கு நீ எப்பதான்டா சம்பவம் பண்றதுக்கு டைம் கொடுங்க இருங்க சார் உங்க பேனர் இன்னும் வரல நீங்க அமைதியா இருங்க அப்படின்னு வழக்கம் போல இந்த பண்ணுவாங்கல்ல அதே இடத்த இந்த ஸ்டோரிக்கு மட்டும் வித்தியாசமா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. Here, this will serve as a good spot to cross over. Arlecchino, hold up a second. Since you brought us all this way, would you mind telling us what you've got planned? We still haven't got the slightest idea what's going on here. And if even Columbina doesn't know where the iridescent moon's marrow is, how do you? Simple. Because I am an inheritor of the royal bloodline of the Crimson Moon. Yay! And one of the last surviving embers of the two worlds' flames. Okay, இவளுக்கு வந்து இவ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த blood lineல இருக்கறவ தானா? அந்த blood lineல இருக்கறவ அப்படிங்கற மாதிரி தான் சொல்றா. Huh? Are you serious? Isn't you're a descendant of that Crimson Moon dynasty we were just talking about? The one from ancient Conria? Bro, பணக்காரன் கோடியில குளிக்கவர். புரியல. டெக்கி என்னமா சொல்றீங்க? சம்பந்தமே இல்லாத கமெண்டா இருக்கு bro. என்ன சொல்ல வரமா? Your surprise is understandable. I was also taken aback when I first learned of it. But the more I thought about it, the more I realized the signs had been there all along. When I was young, I discovered I could wield a very special kind of fire. Okay, வித்தியாசமான fire வந்து இவ வச்சிருக்கான். Through my veins and smoldered away inside my nerves. Okay. What's more, whenever I experienced strong bursts of emotion or drew too deeply on this power, it was like some kind of presence within the fire would begin to gnaw away at me, consuming me from the inside out. Okay. Exactly. That is why my hands are like this too.
At first, I saw it only as a curse. But once I became a harbinger, the jester apprised me of the truth. ஹார்பிஞ்சர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அத பத்தி வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா அடிக்கிறவாரு சொல்றாளா? Together with my own investigations over the past few years, there are several things that I have gradually come to understand. Okay, கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுக்கிட்டே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. For instance, take the so-called Crimson Moon. In truth, it is nothing more than the shattered remnants of the iridescent moon, fused with the abyss to prolong its lifespan. Since this blood flame was bestowed upon me by the Crimson Moon, it is a fusion of the iridescent moon's former power and the corruption. Iridescent moonோட பவர் தான் அந்த Crimson Moon அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. Corruption of the abyss. You all understand the nature of the abyss well enough. I draw upon its power, and in return, it hungers for my soul. This strange blackness is the mark of corruption it has left behind. If I recall correctly, you once told me that if the corruption ever made it to your heart, you'd become a completely different person. Okay. Yes. And that's the reason I've always careful not to push my power too far. It's essentially a never-ending tug of war. Oh, sounds intense. Anyway, the rest of my story can wait. Is there anything else about the Crimson Moon or the iridescent moon that you're unclear about? Paimon has a question. So, the Crimson Moon that the Karians used to worship was actually the iridescent moon, right? Okay. Which was one of the three moon sisters. Does that mean that the Karians were to the Crimson Moon as the Frost Moon Scions are to the Frost Moon? So much of that history has been lost. We have no way of knowing exactly what they were like. But I would suspect that the Conrians weren't as devout in their moon worship as it might appear. The iridescent moon's remains simply served as their link to the abyss. Later on, perhaps someone discovered a way to make direct contact with the abyss. Or maybe there was some kind of ideological divide. Either way, a dissenting faction staged a coup and drove out the royal heirs of the Crimson Moon dynasty. Still, even with the dark sun looming high overhead, the Crimson Moon's glow never truly faded. If you want living proof, it's standing right before you. நான் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாளா இல்ல எனக்கு புரியல லைட்டா இதுல குழப்பமா இருக்கு. எனக்கு Genshin பேக் டு உதிரி யூஸ் ஆங்காய் ஸ்டார் ட்ரிபிள் எசட் டிசைன் ஸ்டைல் காம்பாக்ட் அண்ட் ஓபன் வேர்ல்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ப்ரோ இதுக்கு முன்னாடி வேற என்னவோ கேள்வி கேட்டீங்க ப்ரோ, இப்போ வேற என்னவோ கேக்குறீங்க ப்ரோ. புரியலமா தம்பி, நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு புரியல. The first time we met, I sensed something. என்ன கிளாஸ்மா படிக்கிற? நீங்க ஸ்கூல் லீவா? When I looked at you, I felt I could see that mysterious red moon in the corner of my eye. In your flames, I saw its broken image, surrounded by a strange black aura. Well, I appreciate that you kept it to yourself. Much about the Crimson Moon is still a mystery, and I'd prefer not to end up as the object of an insane research project. அது இதுமே வந்து மிஸ்ட்ரியா தான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். நீ தான் பண்றியமா? Anyway, time is against us here, so if there's any other questions, they'll have to wait. கோச்சிங் ஜாப் ப்ரோ. ரீசர்ச் ஹாஸ்பிட்டல் இன் ஆகஸ்ட்ல உடம்பு சரியில்லாம இருந்தீங்களா? அதுக்கு முன்னாடி கேள்வி கேட்டியமா, அது என்னமா கேள்வி? இப்ப அதுக்கும் பதில் சொல்லுங்க. ஒரு ஆபீஸ் வேலை தேடுற பர்சன் வந்து ஒரு வித்தியாசமான மென்டல், எனக்கு புரியல. I just want to make sure I've got one thing straight. In her letter, Sandrone mentioned that since you are unable to contain the iridescent moon's marrow yourself, you intend to leave it in my custody. Correct? Arnie to using abyssal. ஆனா அவளை இவ ஸ்கிருக்க மாதிரி தானே, பாதிக்கல இவளுக்கு.
ஓ, இவ தான் தந்திருக்கவே செய்றாளா? That's right. For now, it's the only way I can pay you back for your help. டிஃபரெண்ட் யூடியூபர் ப்ரோ, அவரை டீசிங் பண்ணுவேன், இங்கே தப்பா டைப் பண்ணிட்டேன். அது நல்லா இல்லை ப்ரோ. அதெல்லாம் சும்மா பணக்காரன், நீங்க பணக்காரன், நான் ஏழை. அது வந்து வேற மாதிரி ஒரு ரொம்ப 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 சைல்டிஷானது. அது நல்லாவும் இல்லை. அந்த மாதிரி வந்து இதுக்கப்புறம் வேணாம் ப்ரோ. சரியா, நார்மலாக பேசலாம். பணக்காரன் ஏழை இது ரொம்ப பழசுல ப்ரோ. இப்போ அதை போய் எடுத்துட்டு வரீங்க, சம்மந்தமே இல்லாமல் பேசுறீங்க. The iridescent moon is already part of who you are. So with its marrow in your possession, you'll be even more powerful than before. Deal. Then let's get started. அதே மாதிரி மற்ற யூடியூபரை பற்றி இங்கே நம்மளும் பேசுறது இல்லை. அதை பற்றி இங்கே எதுவும் பேச வேணாம். Get what started? What does this place have to do with the Crimson Moon? When I first became a harbinger, the jester gave me a book called Paranhari, also known as Leobranto Innamorato. எந்த பேரையுமே வாயில வராத மாதிரி சொல்றிய பைத்தியக்காரங்களா டேய். டேய், ஏதாவது வந்து ஈஸியான பேரா வைங்கடா. மதுரை, திருச்சி, கோயம்புத்தூர் அந்த மாதிரி ஏதாவது பேர் வைக்கடா. சொல்ற பேர் எல்லாமே அந்த புக்கோட பேர் இதுவா, அதோட இன்னொரு பேர் சொல்கிறான் பாருங்க, மொராட்டோ. அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வாயில் பேர் வருது, மீதி எதுவுமே வாயில் வரல. And he first became an arbiter. The jester gave me a book called Furina அப்படிங்கிறத சொல்கிறான். அந்த புக்கோட முழு பேருன்னு நினைக்கிறேன். இது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான். ஆனால் You should be able to buy a copy next time you're in Fontaine. Okay, நீ வந்து Fontaine வந்தனா அந்த காப்பியை குடுக்குற அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றான். But setting aside the tangled romances of its characters, it also records a few interesting details அதுல இருக்குதான். In the Crimson Moon era, or so the story goes, there was an orphanage that received children from beyond the bounds of this world and subjected them to a peculiar induction ceremony. Beyond the bounds of this world? For real? And what kind of induction ceremony? என்னது மாதப்படி? எவ்வளவு இப்போ வரை எவ்வளவு 3 hour போயிருக்கு. The Crimson Moon sages looked beyond this world for beings with powers that surpassed the gods. But fearing they might lose control, they subjected these children to a process of refinement. They made these children crawl up a fireplace and kept asking them, "Have you died? Did you see it?" Until they finally admitted to having died and seen a crimson moon. The adults embraced the children who passed the ritual, telling them, "Within the fireplace, you have traversed the flames between two worlds. Here and now, you are born anew." The book leaves much unsaid, but I suspect that this was their way of branding the children they had enrolled, leaving an indelible mark upon them so that they would forever live in the Crimson Moon's light. இது நம்ம அந்த இதல வர மாதிரிலாம் சொல்ற மாதிரி இருக்கீங்க. ஏதோ மார்க்லாம் வச்சு இது பண்ணி விடுவாங்களா? நம்மளுக்கு ஏதோ வருமே. ஐயோ, கேஜிஎஃப்பா? That explains why I can't sense the Crimson Moon's marrow in this world. It makes sense that it would be sealed in a special space that can only be accessed temporarily through some kind of ritual. Ritual பண்ணாதான் வந்து அந்த கிரிம்சன் இத வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இவ பர்ஸ்ட் போட்டா வருமே, அதுதான் அங்க கிரிம்சன் மூன். அப்போ Bros, he said you buy the book, not giving to you. ஓ, நம்ம வந்து பை பண்ணிக்கணுமா? ரைட்டுங்க. ஃபோன்டைன்ல அப்ப ஏதோ ஒரு கடையில வச்சிருப்பாங்க. அது எதுக்கு? நம்மலாம் லோர்லாம் எடுத்து படிக்கலாம் மாட்டோம். ஏதாவது வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ அதை யார் தேடி போயிட்டு எடுக்கிறது, வாங்குறது? Oh, are we supposed to build it ourselves?
Okay, fine. Paimon will go find some bricks. That won't be necessary. The fireplace is purely symbolic. The key to the ritual is crossing the flames between two worlds. In other words, the flames that burn within me. Those burned away by such flames leave behind a kind of ghostly afterimage in the world. In the days of Conria, people believed they could be used to bridge the gap between the two worlds of life and death. In short, I can open a passage to that space for you. That's the easy part. தெரிஞ்சேதான் அப்ப எல்லா ஒலிம்பியாவுக்கு கொஞ்சம் வந்து மண்டை இருக்குங்க. தெரிஞ்சு கரெக்டா யார் இது வந்து பண்ணுவா அப்படிங்கிறதுனால தான் இவளை கூட்டிருக்கிறா போல இருக்கு. இப்போ மாமிகாவை நிவிலேட்டை கூப்பிடாததுக்கு ரீசன் இருந்திருக்கு. அதான் அதுக்கான ஆளே அப்படின்னு தெரிஞ்சே தான் கூப்பிட்டுருக்கிறா. போன் டைம்ல ஏதோ கடையிலையா தெரிலங்க, எங்க இருக்குன்னு தெரில. மேபி யாராவது எடுத்து சாத்தா போடுவாங்க, பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. The catch is I'll need to stay on this side to keep the passage open. So I won't be able to come with you. அதுக்கு ஏதோ பேருன்னு சொன்னா, எனக்கு பேருமே வாயிலே வரல. மொராட்டான்னு ஏதோ வந்துச்சு. மொராட்டானா நம்ம இவ்வளவு தானே ரொம்ப நாளா வந்து பைரோ ஆர்கான் தான் மொராட்டாவா வரும், மொராட்டாவா வரும். கடைசியில் அவன் வந்து பேரு மொராட்டா இல்ல மாவிகான்னு வந்துட்டான். அதான் இருக்கு மாவிகாவும். Well, then I'll open it up. Traveler, spare me a little more moonlight if you would. I may need it. ஏன் இவங்கிட்ட இருந்து பவர் எவா புடுங்குறா பாத்தீங்களா? எம்சிஏ முடிச்சு விட்டுருங்கடா மொத்தமா. I feel like I've recovered some of my strength now. It should be enough to move us across short distances and confront whatever dangers might await. Okay. Ready, G. Okay. Mistress of the seven hues of ages past, great mother of the present, crimson-clad sovereign of the two realms, by fire severed, by fire renewed, I offer myself now and beseech your descent. Okay. இதுதான் பார்த்து சீக்கிரம் போயிட்டு வந்துருவா, ரொம்ப லேட் ஆக்காத. ஆர்லிக்கினோவுக்கு தாய்க்கு ஏதாவது ஆயிட போகுது, சரி ஃபாதருக்கு ஏதாவது ஆயிட போகுது. நான் மொராட்டா இல்லடா பொராட்டா போடுறேன். பொராட்டா போடுற மாவா. One word of advice as you're crossing over. No matter what voices you hear, do not answer. எந்த எவன் கேள்வி கேட்டாலும் என்ன இது பண்ணாலும் பதில் சொல்லாத அப்படின்றா. I sense a sinister gloom inside, but also the familiar light of the moon. I feel that I am about to meet an old friend who has changed beyond all recognition. All right. ஓமா வாசல் திறந்து இருக்கு, வெளியில நின்னு வந்து ½ an hourக்கு கதை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன். பாத்தீங்கல்ல தாயோட பவரை. சரி தாய்னு வருது, ஃபாதரே இவ்வளவு பவரா இருக்கிறான். ஏங்க மாவிக்கா கூட்டு வந்ததான் அவனை யாரு ரெடியா சோமாரிய ஒரே பஸ்ல முடிச்சு விட்டு வீட்டுக்கு போன்னு சொல்லியிருப்பான். சுத்தி பார்க்கவா இன்னுமே இல்லைங்க. ஃபுல்லாவே அவன் வந்து இந்த ரிச்சுவல் பண்ணி இதுக்கு தான் வந்து ஏதோ ஒரு வினி இதுவே பண்ணுவோம்ல பஸ்ஸில், இந்த இடத்துல தான் அது பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். அது இதுக்காக தான் இருக்குமோ தெரியல. கொலுமினா தான் ஆளே, கொலுமினாவே டம்மி பண்ணி இப்போ உட்கார வச்சிருக்கிறாங்க. தெக்க செவேர்னு இருக்கா.
மை லவ் கொலிபினா. பாம்ப வெளியில விட்டு காட்ட கொலிபினா பவரை சீக்கிரமா காட்ட சொல்லுங்க. காட்டினா தானே ஏதாவது தெரியும். சோஃபார் இப்ப அவள்கிட்ட பார்த்த வரைக்கும் அந்த நம்ம மார்வல்ல இருக்கிற வாங்கோட பவர் இருக்குது. திடீர்னு யாருக்காவது இது வேணா பிரச்சனைனா அவங்கள டெலிபோர்ட் பண்ணி விடுறா. அந்த ஒரு பவர் இருக்குது. அது வரை இப்போ அது மட்டும் தான் இப்போ வரைக்கும் தெரியுது. மீதி Is that the abyss? It's practically filled the entire place. What now? ஒலிவினா பவர் இல்லாதனால சொல்றீங்க. ஆமாங்க பவர் இல்லல. Fragments of your ஆமிகாவை அப்படியே நம்ம இது பண்ணோம். seized by the abyss. ஆமிகாவோட ஒரு இதுவே வந்து சில்றையில அப்படியே வந்து பெரிய சில்றை வந்து ஃபுல்லாவே ரூம் ஃபுல்லா சில்றை தான். அந்த மாதிரி இருந்துச்சு மாவிகாவோட ஒரு தரிசனமும் ஸ்டோரியில. கொலிமினா அந்த அளவுக்கு இல்ல ஸ்டோரியில. பவர் மட்டும் அப்ப புரியன்னு என் ஆளு கொலிமினா யாருன்னு. மாவிகா ஃபயர் ரெயின் மாதிரி, இது வாட்டர் சாட்ஸ் புரியல. Careful. There's something spooky about this place. Feels like something is lurking in the fog. Paimon's right behind you. Whatever you do, don't run off without her. நீங்க இந்த மாதிரி இடத்துல ஏதாவது செஸ்ட் வச்சு விட்டுற போறான். By the way, Kalambina, can you tell us if the iridescent moon had shattered into pieces? The moon up there looks pretty whole to Paimon. புரியல. எங்க இது நம்ம அந்த நேச்சுரல்ல இருந்த மாதிரியே இருக்குங்க. பார்ட்டி செட்டப்லாம் பண்ண சொல்றான். இதுல ஏதாவது ஸ்பெஷலா கேரக்டர் கொடுக்குறியாடா? இல்ல. இதை வச்சு அடிச்சிருவோமா? அடிச்சிருவோம் நம்புறேன். As you wish, main foiler. Go claw! Teamwork is dreamwork! Flash attack! Be silent. Observe. விருப்பேத்துறானுங்களே. எல்லாம் செட்டப் பண்ணிட்டு இவரை வச்சு அடிக்க போனா. Just like I thought. It was only a facade. Ding dong weather bomb! The long sleep beckons. Be silent. To dust. அடிக்க வேண்டாம், அப்படியே போயிடலாமா? இந்த ஐடியில் எப்போ பிளேன்ஸ் அவ்வளோதாங்க. ஏங்க எஸ்ஜிஎஸை பேன் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு வாரத்துக்கு. எந்த லைவும் பார்க்கல. அட போங்கங்க. கடைசிக்கு முந்தின லைவ் எடுத்து பாருங்க எஸ்ஜிஎஸ். Midnight Phantasm going in! Flash attack! Close your eyes. ஏங்க மழை பெய்யுதுங்க, ஹெவியா மழை பெய்யுது. அவர் பாத்தீங்களா? லோமா சொல்லல, நெஃபர் எடுத்தாச்சு. எதுவுமே லைவ்ல பண்றது இல்லைங்க. நேத்திக்கு நம்ம எத்தனை 3 பேருக்கு வந்து நெஃபர் எடுத்தோம். எஸ்ஜிஎஸ்க்கு ஒரு ஜெண்டா போட்டுற வேண்டியதான். நல்ல மந்திரவாதியா பாத்துருவோமா? போட்டுடலாங்க, கன்ஃபார்ம் போடுறோம். For real? That's way too high. There's no way
reach it. No. I'm not sensing anything up there. எதுமே நான் வந்து மேல ஃபீல் பண்ணல. It's coming from under the mountain. Under the mountainல இங்க தான் வந்து இருக்கா? Let's see. Ah! There's some kind of weird shadow over the water. Okay. Wait, see that? Looks like a mechanism of some sort. Let's check it out. இருக்க bro, ஒரு நிமிஷம் வரேன். இங்க இன்னும் சரி பண்ணல. நம்ம மலைக்கு மேல வீசி வர அளவுக்கு நெட் இல்ல. ஓஹோ அப்படி. கேம் ப்ளே பண்ணா நெட் இருக்கு, எஸ்சிஎஸ் இருக்கு. ஆனா வந்து இங்க வந்து டிஸ்கார்ட்ல பண்றதுக்கு இல்ல, லைவ் லால்ல வந்து பண்றதுக்கு இல்ல. வர வர சரியில்லைங்க, அவ்வளவுதாங்க. லைவ்ல வந்து பண்ணுவீங்க, இப்பலாம் வந்து லைவ்ல பண்றது இல்ல. பண்ணிட்டு வந்து தகவல் சொல்றீங்க. Looks like a device from the time of Kalia. Maybe people once came here to study the Crimson Moon's name, and they left this behind. Oh, if we can activate it, we might find some இதோட அல்ட்ட clues. பொருள். இது நம்ம சேசம்ல இருக்குல்ல, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. சேசம்ல ஒரு கல் அந்த மாதிரி அடிச்சு இது பண்ணுவோமே, அது இது. இதே மாதிரியே தான் ஒரு பிங்க் கலர்ல கல் இருக்கும். Look at that! Now that the mechanism's running, the shadow in the water looks different. Do you think these mechanisms might be the key to unlocking the secret? Let's try to find more. இத வச்சு தான் அத வந்து உடைக்க முடியும்ன்றான். We'll leave the rest of the research in your hands. We'll be heading back now. Tonari. I hope this isn't ruining date night. என்ன இவ வேற பேர்ல இருக்கறா? டேய் இவ தான அந்த ஏதோ பேர் தொலெண்டிஸ் தானே இவ? இதுல வேற பேர்ல காட்றாங்க. ஐயோ. Mind your own business. Just leave me some snacks on the table. Melindis? Is that Reriroda girlfriend? How come we are hearing? We're hearing her voice here. ஒலிமினாவோட ஹேர் ஸ்டைல்காக எடுப்பீங்க. இது சமண்டர் நெவர் வைல் டிராவலிங் அந்தப்புறமா, அதனால தான் வரல. ஏங்க இதுக்கு முன்னாடி லவ்மாவும் அதே சம்பவம் தான் நடந்துச்சு, அதுக்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்கு. டிசி ஜாயின் பண்ணி ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறதை விட கேம் பிளேக்கு நெட்டு கம்மி தான். ரைட்டு, ஓகே, போட்ட வேண்டியதாங்க. நம்மளோட மொத்த லக்கையும் வந்து எஸ்ஜிஎஸ் கொடுத்துட வேண்டியதான். The abyss has made this space extremely unstable. Maybe that's why some of the things she said and did were preserved here, like echoes or after images. Whenever I see this view, it takes me back to a poem from my childhood. Waning moon. எவ்வளவு விஸ்வான் ஒரு 450 இருந்தா கண்டிப்பா எடுத்துடலாம். C2 R1 கன்ஃபார்ம். Morning still in wistful tone, her fragile soul now laid to rest. For me, of all people, to be here investigating the mysteries of the Crimson Moon space, is it a coincidence or something more? வேற டீமே எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம்னு இப்ப தோணுது எனக்கு. ஏன்னா இது நான் 3 பேரா நிக்கிறானுங்க, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஐனோவோட இது வேணும். இப்போ looks like the abyss has messed up this mechanism. We need to find a way to get it working again. Let's see if there are any other devices nearby.
கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி 350க்குள்ளவா கண்டிப்பா எடுக்க ட்ரை பண்ணலாங்க. இது நம்ம லாஸ்டா நெஃபருக்கு பண்ண லக் இருந்துச்சுனாலும் வேற லெவல்ல எடுத்துடலாம். பாவம். ரைட்டு. நீங்க தானே செஸ்ட் இருக்கு. Let's light it up! Flash attack! I'm going in! Beware the creatures of the night. Be silent. Close your eyes. Fear the dark. எங்க போறீங்க? Activate. என்கனாமியாவை கொஞ்சம் என்கனாமியா மிக்சட் வித் சேசம் அப்படி தான் சொல்லும். இந்த இடத்த வித்தியாசமா இருக்கு. எல்லாத்தையும் கலந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்னும் ஒரே ஒரு கல் அந்த பக்கம் இருக்கு. So the moon marrow, or rather the power of the 3 moons, is the key to unlocking. If it really does exist, then maybe this madness can finally be put to an end. தண்ணியில் விழுந்தா ஹெல்த் குறையும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தண்ணியில் விழுந்துட வேண்டாம். நண்டுக்கிட்டே இந்த மாதிரி தானே ஒரு ஏரியா இருக்கும் நம்ம ஃபவுண்டைனில். பாவீங்களா அப்புறம் இங்கே இந்த ட்விஸ்ட்டை வச்சிருக்கிறானே. பக்கத்தில் ஓடி போய் படிக்கிற முடியுமோ? ஓகே, பியூரிஃபை பண்ண முடியுது. ஃபுல் ஸ்டோரி இல்லை ஃபுல் ஸ்டோரி இப்போவே பண்ணுவேனா தெரில. அப்போ தெரில என்ன பண்ண போகிறேன்ட்டு. ஆனால் ஒரு ஃப்ளோவில் போய்கிட்டு இருக்கிறேன். With the abyss inhibitors in place, I should be able to access the chamber with the moon marrow. Oh, Rarier, with every step you take, you're drifting further from what you truly desire. But you're not the root of the problem. Ever since that outsider set foot in Conria, the Vinster King has sunken deeper into madness. If only I could get my hands on that outsider. வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் மட்டும் பண்ணுவேனா தெரில. பார்ப்போம். எதுவும் நெட்டு டிஸ்டர்ப் ஆகாம எதுவும் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே போகலாம் தான் தோணுது. பார்ப்போம். Hey look! The moon's reflection is back to normal! Lindis's voice mentioned a chamber with the moon marrow. Do you think maybe it's hidden in the moon's reflection? Lindis's voice mentioned a chamber with the moon marrow. Do you think maybe it's hidden in the இதுக்குள்ள இருக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாளா? டாடா ப்ரோ, பார்க்கலாம் வாங்க. For within it, I sense the fragile aura of a dying soul. ஆர்கான் கோஸ்ட் தெரியல ப்ரோ. நான் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன். ஆரம்பிச்சு ஒரு எத்தனை 2 ஹவருக்கு 3 ஹவருக்கு மேல ஆகுதா? 3 ஹவருக்கு மேல ஆகுது. Then there's no time to lose. Let's go. நான் தண்ணியில நடந்து போனானே எனக்கு டேமேஜ் ஆகாது. இல்ல ஆகல. அங்க இருந்து இங்க ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டோம் ப்ரோ. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சேஸ்டம்ல தான் ப்ரோ இந்த மாதிரி இடம்லாம் இருக்கும். These things are so creepy. Looks like we'll have to destroy them if we want to get to the iridescent moon's marrow. ஓகே, ஏதாவது வச்சு டேமேஜ் பண்ணாலே அது ஒட்டு உடையுது.
இங்க பாட்டி மாத்தானா மாத்திக்கலாமா? என்ன பண்றது? இருக்குடா. பாட்டி மாத்தானா இங்க மாத்திக்கலாம்னு கொடுத்துருக்கான். நம்ம இதிலே போவோம். That must be the iridescent moon's mirror. Oh, we'll need to destroy these things before we can reach it. எங்கடா கொண்டு போய் வச்சிருக்கீங்க? யோயோ ப்ரோ ஐயோ வேணாம் ப்ரோ தட்டி இப்போ நம்ம ஃபுல் சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறானுங்க. நம்ம தலைவன் எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. தலைவன் டீம் எடுத்துட்டு வந்துடலாங்க. ஒருவேளை அப்படி ஏதாவது தேவை அப்படின்னா அவனே வந்து ஏதாவது கேரக்டர் கொடுத்துருவான்ல. டூடார் கேரக்டர் கொடுக்காம இருந்தான்னா கொழி ஊற்ற வேண்டியதான். நம்ம நிமிலேட்டிவாக எடுத்துட்டு போகலாம். ஏன்னா ஹீலர் இல்லாமல் வெறுப்பாகிட்டு இருக்கும். Emerge. Right here. The tides beckon. Bow your head. Silence. Damage ஆகும். குப்பீஸ் நம்மள விட வேகமா இருக்கிறானுங்களே. அங்க போய் எப்படி மேல போறது? ப்ரோ மேல போக முடியல ப்ரோ. வேற ஏதாவது வழி இருக்குமோ? ஏன் ஏற முடியல? டேய் ஏண்டா? ஓகே ரைட்டு. எதையுமே பிடிக்க முடியல. ஓ இங்கே இருக்கா? லெஃப்ட்ல. ஓகே நன்றி ப்ரோ. Settle down. Right now. Strike a pose. Let my name echo in wibbly wobbly. Nothing lasts forever. Right here. Emerge. Right now. Silence. ஓகே 2 தான் முடிச்சிட்டோம். இன்னும் ஒண்ணு. Right here, right now. Shower me with praise. Time to shine. Let the mighty be humble. ஓகே ஃபைனல் ஒன்று வெடிச்சிட்டோம். அங்கே பாருங்க செம்மையாக மழை பெய்யுது. ஆனால் இடி எதுவும் இல்லாமல் இருக்கு. அது வர நல்லது. இடி இடிச்சிச்சுன்னா இதுதான் வந்து நம்ம கிரிம்சனோடது. இதுவா? The iridescent moon's marrow. Iridescent moonோடது. Still burning away like an undying flame. Yet now contaminated by the abyss. It has taken on a new form entirely. Okay. If we can purify the abyssal power within, we should be able to obtain its untainted essence.
How long is the quest bro? இப்போ வரைக்கும் வந்து 330 ஆயிருக்குங்க. It's so cold. யாருக்காச்சும் பிங் 500ல இருக்கா கேமுக்குள்ள போறா ப்ரோ மேபி மழை பெய்யறனால உங்களுக்கு இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். எனக்குவே வந்து கொஞ்சம் ஃபைபர் ரிசீவரால இருக்கு 200 கிட்ட. Is it you? Are you here? Huh? Are you நம்ம கிட்ட அது பேசுது. At long last, I can see you once more. மறுபடியும் உன்னை பார்த்துட்டேன். Our fates have crossed, and I am finally free. ஓகே. I'm sorry. I lied. அப்ப இதுக்கு அப்புறமாவது நம்ம டாம்லுடன் சொன்ன மாதிரி கொலுமினா என்ன சம்பவம் பண்றான்னு பார்க்க ரெடியா இருக்கறக்க பார்க்கிறதுக்கு. As death drew near, the moment the moon shattered, my body began to split apart piece by piece. Like I was being cut into pieces by 1,000 blunt blades. My thoughts scattered as the cold crept in. But I could not bear to fade away like that. Tell me, what was it that brought you to us? எது வந்து உன்னை வர வச்சிச்சு? If only I had possessed your courage, then I might have been spared this torment, more painful than death. You look so puzzled. That's how I felt too when I first saw you. But trust me when I say that everything happens for a reason. Farewell, Hypo. Hypo? What was that all about? Was that the goddess of the iridescent moon? Oh. It sounded like she was speaking to a long-lost friend. But none of us have ever met her before, right? இல்லையா மீட் பண்ணிருக்கேங்கற மாதிரி தான் நான் பேசுது. She took me for the goddess of the frost moon she once knew. For a fading soul like hers, our auras must be too similar to tell apart. But anyway, we've got the iridescent moon's marrow now. That should help you regain your strength, right? All right. Time to leave this place and meet back up with Arlecchino. Let's go. கிளம்பலாம்னு சொல்லிட்டு பாய்பான் வந்து நம்மளை விட வெறியா ரெடியா இருக்கு. ஓகே எடுத்துக்கோமா, அதை எடுக்காம வந்துடாத மறுபடியும் திரும்ப உள்ள வந்துகிட்டுலாம் இருக்க முடியாது. எடுத்தாளா இல்லையான்னு தெரியலையே. This place looks different than when we came in. Waning moon, oh lifeless damsel. ஏன்? Hurry! The place is collapsing! இது மட்டும் ஆனா அந்த பழைய படத்துல வர மாதிரி தான் இருக்குல்ல. உள்ள போயிட்டு ஏதாவது ஒன்று எடுப்போம், அந்த மொத்த பில்டிங்கும் கொலாப்ஸ் ஆகிட்டு வெடிச்சு செதறும். இதை மட்டும் தமிழ் சினிமால இருந்து எடுத்துருக்குறாங்க. ஓடல அவன் மிதக்குறாங்க. என்கிட்ட குடு அப்படிங்கிற மாதிரி உல்ஃப் எல்லாமே கேக்குதுங்க. உண்மையாரோ என்கிட்ட கொடுன்ட்டு. எம்சி வந்து ஜியோ பவரோட இருக்கிறான். நல்ல வேலை. This is where you fall. Witness my wrath. எதிர்பார்த்தேன். What are you waiting for? வாங்க. யாரோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறீங்க? உங்களுக்கு ஏதாவது ஆகுமா? அதான் நான் இருக்கேன்ல. தரமா ஆர்லைக்கினோம் தரம். We made it! Was that you, Arlecchino? Did you save us? வேற யாரு? நான் தான். Wait, your hands! They're...
ஒண்ணும் இப்போ இவளுக்கு ஏதாவது பவர் போக வாய்ப்பு இருக்கா? Don't worry. It's a small price to pay. The Abyss wanted to trap you inside, and I defied its will by bringing you out. அது உள்ள இருக்கணும்னு நினைச்சிச்சு, ஆனா நான் வந்து No. I have paid the price, albeit a small one, and it cannot be undone. My hands have already fused with the Abyss. Purification would simply destroy whatever's left of them. But surely... Oh... We're so sorry, Arlecchino. Paimon can't believe you'd make a sacrifice like this for us. As much as I'd like to call it a favor, the truth is I was simply holding up my end of the deal. Well, Columbi. Yes, you did your part. And as promised, okay. I will leave the iridescent moon's marrow in your care. Okay, இவ கேர்ல வந்து விட்டுற. May the two worlds' flames burn ever more brightly. அந்த எம்சி வேற அந்த பிசிக்கல் டேமேஜ் ஸ்குவாட் எப்ப பார்த்தாலும் அதே ப்ரோ. நல்ல வேலை ஒரு சில இதெல்லாம் டல் பிளேட தூக்கிட்டு வருவாங்க, அதுக்கு அந்த பிசிக்கல் ஸ்குவாட் எவ்வளோ பரவாயில்ல. மழை கொச்சரா நின்னா நல்லா இருக்குன்னு தோணுது. அப்ப இவளுக்கு பவர் எங்க என்ன? I'll take that as a blessing. Now, Columbina, give me your hand. Accept this moonlight I offer in return. இவளுக்கு இன்னொரு பவர் கொடுக்குறா, இவ இன்னொன்னு தரா. Feeling stronger? Hey, Columbina, are you okay? ஓகே, இப்பதான் கொலிமினாவோட மியூசிக் வருது. ஓகே, கொலிமினாவோட பவர் இப்ப காட்ட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. Come on. I'm fine. Our powers are a little at odds. That's all. ரெண்டுக்கு வந்து வித்தியாசம் இருக்கு. கொஞ்சம் வேற மாதிரி ஃபீல் பண்றா By போல the இருக்கு. Frost Moon's authority alone, wielding the power of the other moons was always going to be a stretch. Still, I think it's fair to say that your strength has returned, at least to the level it was at as Third Harbinger. It's still not enough. இது போதுமான அளவுக்கு இல்ல. There's no way I can hope to challenge Rarier like this. Just one more ray of சைக்ளோன் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, தெரியும். கீழ இருந்து அடிக்குது, மேல இருந்து அடிக்குது. அதானே? சரி, கீழ இருந்து அடிக்குது, ரைட்ல இருந்து அடிக்குது. It's okay. I can take it. இவன் உயிரை எடுத்துக்கிட்டு நீ ஏதாவது பவர் எடுத்துக்கமா? இவன் சும்மா சுத்திக்கிட்டு திரியறான். நீ எதுக்குன்னே தெரியாம சுத்திக்கிட்டு திரியறான். இருக்கிற எல்லார்கிட்ட இருந்து பவரை புடுங்குவா போல இருக்கே கொலைமீனா. ஓகே, இப்போ வந்து அத வந்து ஈக்குவல் பண்ணி விடுறாளா? எல்லார்கிட்ட இருந்து பவரை புடுங்குறதே வேலையா வச்சுக்கிட்டு இருக்கற. How about now? இப்ப எப்படிமா ஃபீல் பண்ற அப்படின்னு? At the very least, I won't have to stay hidden like before. I want to see him gone from Not Cry. The ray here of Solnari and his wild hunt must be sent back where they belong. எங்கயா அந்த இடத்துக்கு அவங்கள வந்து திரும்ப அனுப்பணும்ன்றா. You certainly seem more alive now than you did earlier. ட்வின் சைக்ளோன் தமிழ்நாடுக்கு வரா வந்து அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து என்னது அது ஏதோ சொல்லாங்களே, அந்த அளவுக்கு வந்து தெரியாது ப்ரோ. ஏதோ நாங்க விண்டி 1-2 இந்த காற்றுல அந்த மாதிரி ஆப்ல தான் பார்த்து நானுமே சொல்றேன். 1-2 நியூஸ்ல பார்த்தது. When I first met you, you didn't strike me as a ray of moonlight. More like a wisp of fog drifting in from who knows where, ready to scatter at the first sign of a breeze. But now, ஒருத்தர் வந்து அது புயலா மாறாதன்றாங்க, ஒருத்தர் புயலா மாறுன்றாங்க. அதெல்லாம் நமக்கு ஐடியா இல்ல. Once the brightest of them all. May you keep shining, Columbina. This is who you are. Thank you. Look after yourself too, Arlecchino. I know you have plans of your own, and that's why you're always seeking to grow stronger. But whatever you're after,
Don't let the abyss take a hold of you. I do not wish to see you go down the same path as Rerier. ரெரியிற மாதிரி நீயும் வந்து போயிடாத, கொஞ்சம் கவனமா இருந்துக்க. பீஸ்டா நீ வந்து இழந்துராத அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன். I appreciate the concern, Columbina. Although perhaps it's time you took a new name. A new name? என்ன பேரு? Kutar, the Moon Maiden, Columbina. They're nothing more than code names. They describe who she is and the roles she's played, but they're not her real name. அது ரியல் நேமே இல்ல. We often use code names in the House of the Hearth too. But it's knowing your real name that keeps you grounded. Okay. Up till now, you've been living a wandering life. Okay. So you've probably never really cared. இவங்க நேம்ஸ் அண்ட் பிக் வேர்ட்ஸ் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங். All I'll say is this. Once you've defeated Rerier, give it some thought. All right. That's it from me. I'll get you back safely first, then go meet up with Sandrone. You're the best! I appreciate the gesture. It speaks to your good character. Anyway, let's get going. There are more urgent things to do right now than trade compliments. So far, வேற லெவல். ஆர்லைக்கின தரிசனம் அதே மாதிரி இதே மாதிரி ஒர்த் வருமா ஒர்த். It was a close call, but we got the iridescent moon's marrow and restored Columbina's strength. And that's all that matters. In other words, mission accomplished. Paimon wonders how everyone else is doing. இதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும்ன்றான். சரி, இதுக்கப்புறம் இருக்கிறத வந்து இன்னொரு லைவ்ல பண்ணலாம் மக்களே. மேபி ஷார்ட் வந்துட்டு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோமா, இன்னைக்கே முடிச்சு விட்றோமா? ஆக்ட் 4 எப்போ ஷார்ட் வந்து ஆரம்பிச்சலான்னு பார்க்குறேன். இல்லை வந்து இன்னைக்கு ரெஃபருக்கு வீடியோ போட்டுடலாமா? ரெஃபருக்கு வீடியோ போட உட்காந்தா அது எப்படி வந்து போயிடும், பொழுது போயிடும். டிசம்பரில் தான் ப்ரோ தெரியும். இப்போ இங்கே சைக்ளோன் வருது ப்ரோ. கிட்டத்தட்ட இப்போவே ஒரு 3-4 நாள் அடித்த இதிலே வந்து ஏதோ இந்த இருக்கிற அணையெல்லாம் வந்து கொள்ளளவு எட்டிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நியூஸில் சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் வந்து இந்த அந்த இதில் ஓரத்தில் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் சேஃப் மக்களே. சென்னையில் இருக்கிறவங்களாம் முக்கியமாக அது சொல்லியே ஆகணும். யூ காட் நெஃபர். நான் நெஃபர் சமனே பண்ணலையே ப்ரோ. லவ்மா இன்னொரு ஐடியில் எடுத்துருக்கிறேன்ல, அதில் தான் போடுவேன்னு நினைக்கிறேன். மெயின் ஐடியில் நெஃபர் சமன் பண்ண மாட்டேன். மாரோ சிஜின் இருக்கு. ஐகஸ் சிஜின் இல்லை ப்ரோ. சிஜின் வந்து 6 நாளுக்கு மேலே காட்டுனுச்சு. இருங்க, சிஜின் ரொம்ப டைம் காட்டுனுச்சு ப்ரோ. இருங்க பார்க்கலாம். சிஜின் இங்கே பாருங்க ப்ரோ. 5 hours, சரி 5 days 18 hours இருக்கு ப்ரோ. சிஜின் இல்லை. சிஜின் வந்து நீங்கள் இதில் போட்டிருக்கிற டைம் படி இன்னும் 5 நாள் இருக்கு. சென்னையில் இருக்கிறவங்க குறிப்பாக போட் வாங்கிக்கோங்க. சேஃபாக இருங்க. மோஸ்ட்லி சும்மா வந்து சும்மா வெளியில் வந்து சுத்தாதீங்க, அது நல்லது. ஹீரோ வீட்டை அடித்து போட்டுடலாமா? இல்லை டேலண்ட் போடுவான் இவனுக்கு. டேலண்ட் தான் மெயினில். டேலண்ட்டை போடலாம் வாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இவனுக்கு இதை பார்க்கலாம். டேலண்ட் போடுவோம். நீங்கள் எங்கே இந்த ட்ரைனேஜ் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத மைண்டில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மோஸ்ட்லி அதான் வெளியில் வராமல் இருந்தால் நல்லது இந்த மாதிரி மழை டைமில். தேவையில்லாமல் விஷயத்துக்கு வந்து போயிட்டு இது பண்ணாதீங்க. அதுதான் மெயினாக சொல்ல வேண்டியது. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் ரெடி ஆகலை ப்ரோ. காட்டுற அளவுக்கு அவன் ரெடி ஆகலைங்க.
வேன்சிங் டிராகன் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் சொல்லுங்க. இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற சும்மா வேணா பார்த்துக்க ப்ரோ. இது இப்போ பில்டெலாம் இல்லை, இன்னும் நான் பில்டை முடிக்கல. 61க்கு 210 இருக்கு ப்ரோ. 137 எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்கு. கார்த்திக் ராஜா ஹாய் வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. இதுதானா பேக்ரன்சி தானா அவனுக்கு? இருங்க செக் பண்ணிக்கிறேன். இந்த பறவை இருக்கு அதுதான். ப்ரிமாடியல் யூஸ் பண்றேன் ப்ரோ. Adventure time! Swing down butter bomb! Let's light it up! Teamwork is... Be silent. Observe. Fear the dark. Close your eyes. Nightfall. 3500 அட்டாக் மேல போகுது. ஓகே 91 கிரிட் ரேட் வரான். கோஸ்ட்டை மேக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீரோ ஹிட் அடிச்சு போடுற வேலையை பார்க்கலாம். Observe. Close your eyes. ஏய் கோல்டு ஒரு 2-3 கோல்டுலாம் தருவியே மேன். சர்ப்ரைசிங்கா ஒரு 2-3 கோல்டை கொடுத்து விடேன், யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Midnight Fantastic! Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Swing down butter bomb! Observe. Close your eyes. To dust. You'll sorely regret that the night comes. Observe. அஸ்தானண்டும் அதுக்கப்புறம் அந்த மேல மேகமும் இல்லை அப்படின்னா என்னோட டேமேஜ்லாம் முடிஞ்சிங்க. ஒரு கோல்டு கொடுத்துருக்குறான். திரும்ப இது ஃபில் ஆகிறதுக்கு இப்போ ஒன்று அடிச்சுக்கலாம். By royal decree, everybody stand back! Look, the rainbow! Close your eyes. Observe. Night falls. ஓகே நாங்கள் கிராஃப்ட் டேபிள் போயிடலாம். இன்னும் ஒரு டேலண்ட் இன்னைக்கு போட்டுடலாமா? இது வந்து இதுக்கெல்லாம் காட்டாது போல இருக்கு. நீ ஒத்தி தான் இருக்கிறியாமா, வேற யாரும் இல்லையா? டபுள் ப்ராடக்ட் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா? இது வந்து ரீஜனலா லைனா வச்சு போடுவோமா? லைனா வச்சு டபுளா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல. வாவ் சாரிமா லாயலா, செலக்ட் பண்ணாம விட்டுட்டு. லாயலா வேற மாதிரிங்க. லவ் யூமா.
8 போட்டாங்க இப்போ வரைக்கும். நான் மீடியம்ல தான் ப்ரோ வச்சு ஆடுறேன். கேம்ல கிராஃபிக்ஸ் நான் மீடியம்ல தான் வச்சுட்டு ஆடுறேன். இதுல செலக்ட் பண்ணு ப்ரோ. எங்க ப்ரோ? நார்மல் அட்டாக். எலமெண்டல் ஸ்கில் பர்ஸ்ட். ஓகே ரைட். அடுத்து வந்து என்னெல்லாம் கேட்குறேன் அப்படிங்கிறத காமிச்சிட்டேன். ரைட். நான் தான் அப்போ முதல்ல தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் போல இருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணா வேற ஏதோ ஒன்று வந்துடும்னு நினைச்சிட்டேன். இங்க எதுக்கு வரோம் நம்ம சம்மந்தமே இல்லாம? ஓவர்லோக்கு நம்ம இது ரெடி ஆயிட்டோமா அப்படிங்கறத இவன்ட்ட தான் செக் பண்ணி பார்க்கணுங்க. ஓகே, ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்து ஷிஃப்ட் டாஸ்க் கம்ப்ளீட்டட். Let's light it up. Go claw. Teamwork is strength. Wings of darkness. Ding dong weather bomb. Be silent. Close your eyes. Night falls. ஏன் நான் வேற எங்கே வாரு? இல்ல இன்னும் பயிற்சி வேணுங்க. Everybody stand back. Be silent. Beware the creatures of the night. Observe. See you. Day. The graveyard. இன்னும் பயிற்சி வேண்டுங்க. நீ இங்கே தாண்டா ஸ்பான் ஆகிடுங்க. கிராஃப்டபிள் நான் அது தெரிஞ்சுக்கணும். கிராஃப்டபிள் வந்து ரிஃபைன்மெண்ட் 5 வந்து நம்ம பிரமாடியலோட டேமேஜ் நல்லா கிடைக்குது அப்படின்னா பேசாம இவனுக்கு எவ்வளோ நேரம்டா பேசுனேன். வெட்டு வந்து நம்ம இதுவே போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். கிராஃப்ட் இதுவே போயிடலாம். ரிஃபைன்மெண்ட் 5 பண்ணிடலாம். தாராளமாக நம்ம கிட்டே இருக்கு. பாருங்க, இது புதுசு போல இருக்கு. காசிங்கல் எலமெண்டல் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ். இதுதான் வந்து நம்ம ரியாக்ஷன் பண்ணுனா வந்து ஃபுரினாவுக்கு இது தான் போடலான்னு சொல்லி இது பண்ணோம்ல சொன்னாங்கல்ல. As a G of this effect further increase by 16, this effect can be triggered even the equipping character off-field இருந்தாலுமே. இதை எடுத்து வந்து செக் பண்ணுமே. எனக்கு ரீசார்ஜும் வந்து ஹெச்பியும் கிடச்சிருது. கொஞ்சம் வந்து கிரிட்டு இதை போட்டு ஃபில் பண்ணாலே போதும். என்னாச்சு ப்ரோ டிஆர் வந்து கமாண்டை போட்டு எடுத்துட்டீங்க ஒன்றும்? ஆல்ரெடி ஒன்று 70 லெவலில் வச்சுருக்கிறேன். பார்ப்போம். அண்ணா தான் வந்து இது நம்ம தான் வந்து ரிஃபைன்மெண்ட் 5 போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறப்போ. சரி, இப்போ வரைக்கும் இதோட போதும் மக்களே. ஃபர்தராக பார்ப்போம். இன்றைக்கே ஈவினிங்கே பிடிச்சிருவேன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி உட்காரணும், அவ்வளோதான். இங்கே முடிச்சுட்டா கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும். பார்ப்போம். அதையுமே வந்து சாப்பிட்டு வந்து முடிக்க ட்ரை பண்ணுறேங்க. இன்னும் ஒன்றே ஒன்று எடுத்தால் 5 போட்டுடலாமா இதில்? நீ எங்கே விட்டு வச்சிருக்கிறேன்னு தெரில. ஓகே வக்லி,
சாப்பிட்டு வந்துடுறேங்க. சாப்பிட்டு வந்து மறுபடியும் ஆர்கான் கொஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ரொம்ப வெறியா இருக்கு. விடாம அப்படியே வந்து கண்டினியூ பண்ணி இன்னைக்கே முடிச்சு விட்டுலாங்க. பார்க்கலாம் ஆகி. அப்படியே கால் பண்ணி இதுவே நெட்டுக்கு வந்து டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தேன். சரி பண்ணிட்டாங்களா என்னங்கிறதையும் கேட்குறேன். கட் ஆகல இடையில. மீன்ஸ் வந்து ஒன்றும் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். நான் திரும்ப கால் பண்ணி ரிமைண்ட் பண்ணணும். ஓகே ப்ரோ, see you later. பார்க்கலாம் ப்ரோ. நிக்கா ப்ரோ வாங்க. பாய். பிரகாஷ் இல்ல பாய். ஒரு கரெக்டா கடை மூடுற நேரத்தில் வரீங்க. ஸ்டார்ட் வந்துட்டு ஆக்ட் 4 வந்து பண்ணலாம் கைஸ். Can you hear me? We could be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up.